Right, so let's continue with our discussion on Boolean logic under maths. Okay, right. So last time we finished introduction to Boolean logic. So we look at what is mean by proposition and what is not a proposition, and also what is mean by uh, simple proposition and what is mean by the compound proposition. So compound propositions are made using logic operators, combining other propositions using logic operators. So what are the logic operators? Logic operators are, for Boolean logic operators are AND, OR, NOT, XOR. Right? So then we look at what are the Boolean logic rules or as axioms. So we came up with about 20 odd axioms, and almost all these were there in sets also, right? So therefore, those were not new. Okay. And also we look at the duality principle again when it comes to logic operator, Boolean logic rules. Right, so that is where we stop. Right, so today's session is, we are going to do 3 small sessions. Sorry, 4. So the topic number 1, this topic number 2 is if, for the conditional implication and biconditional implication. Okay, conditional implication and biconditional implication. Remember, you get most of the questions for the semester 2 maths paper is from logic. Most of the question. Sometimes it can be more than 10. Right. So remember we discussed not logic operator, and logic operator, or logic operator, XO logic operator. So this time we are going to discuss 2 more logic operators, special operators. First one is implication or if operator. Other one is biconditional implication or if and only if operator. So let's start with conditional implication or the if logic operator. And understanding these are not as simple as understanding and or not XO. And you know that there are plenty of people in this world, they can't even understand what is and or not, right? XO, they get confused, especially when we combine 2 or 3. So then this is even harder. So only some people understand this level. Some people, right? Not everyone. Right. So what is mean by conditional implication? So conditional implication means something like X implies Y, or if X then Y. So if you have a statement like that, if the X then Y, okay, let me call it Y. So that is called, this operator is called implication or if. And this is called the premise, and this is called the conclusion. So under this premise, we can get into this conclusion. That is what this statement says. So there are such statements. Again, use common sense, scientific thinking. Make sure you use facts, not opinions, so that we don't get into unnecessary fussiness. Okay. Right. So this is an example. Number divisible by 10 implies number is divisible by 5. Is it correct? So this means whenever this happens, this happens. If a number is divisible by 10, like number like 10, 20, 30, 40, and in this statement, then the number is divisible by 5 also. Yes, right? 10 is divisible by 5, 20 is divisible by 5, 30, 40. So therefore, this statement is correct. Okay. So let's take another example. If it's a triangle, it's a closed shape. So whenever a diagram is a triangle,
It's a closed shape. Closed shape means you ended up with the original point. So these are open shapes, right? Open shapes. Correct, right? So whenever you see a triangle, whether this triangle or that triangle or this kind of a triangle, you can see all triangles are closed shapes. So therefore, this is logically correct. So this kind of statement is called what? Conditional implication. So this operator is conditional implication. I do this topic slowly because a lot of people they think that they understand this, but actually they really miss it. Really, really miss it. Right. So when you write x implies y or if x then y, so this is called the sufficient condition. So this is sufficient for this to happen. And this is called necessary condition. Right? Necessary condition. It is necessary for y to happen if x for x to happen. Can you understand that? So sufficient and necessary. Necessary means you know there are something called necessity goods. Atyavashya bhand, like some food items and so on, right? Water, air. So sufficient means it's minimum required. Sometimes you get confused about these two words. Right. So when we say being Japanese implies being Asian, that is correct, right? Because if you are Japanese, you are Asian. Okay. So therefore, being Japanese is sufficient for being Asian. So the moment you are Japanese, you are Asian. Okay. So then what is necessary condition? Why? So you are necessarily Asian if you are a Japanese. Okay. Being Japanese is sufficient enough to become an Asian. And being Asian is necessary for you to be a Japanese. Because you can't be a Japanese without being Asian. Okay. Is it correct? Is it clear? If X is false, then Y is false. No, there's no such thing. So that is interesting question that actually we discuss that later. So when we say X implies Y, it means when X is true, Y is true. Right? So your question is, does it mean, right? So your question is, does it mean if X is false, then Y is false? No. If X is false, then Y is false? No. So this statement has no such bearing. No such bearing. Saying that when X is false, Y must be false. Only thing is when X is true, Y must be true. Actually, when X is false, we don't care whether Y is false or true. So this is the famous or the if you are a critical thinker, you must have that if you have read this note before. Right? If you have read this note before, and if you are a critical thinker, you must have that question. If you don't have that question, you are not a critical thinker. So therefore, I'm really happy about that question. Right? So everyone who read this note must have that question in their mind. Okay. So that is the purpose of this topic, my discussion. Clarify that as much as possible. Conditional is weights towards being true as final outcomes. I'm not very clear about your statement. So if you explain it, I can give you answer because I'm not very sure about your statement. Okay. Anyway, let's keep discussing this. Right, keep discussing this. And I will explain you some interesting points also. Right. So this is a little bit more descriptive explanation of what is mean by
this X, if X then Y in logic, formal logic. So when we say if X then Y, X is sufficient condition for Y to happen. So that means whenever X happen, Y must have happened. Do you agree with that? If this statement is correct or if this statement is true. So that means whenever X happens, Y must have happened because it says X implies Y. Is it clear? Just let's take case by case because otherwise you get more confused. Anyone disagree with that? So can we agree that when someone says X implies Y or if X then Y, if that statement is true, whenever X happen, Y must have happened. As long as this statement is true, assuming this statement is true. Right? But it doesn't mean that this is the only reason for Y to happen. So this means when X happens, Y happen. Of course, Y can happen for some other reasons also. But we don't care about it because what I can only defend what I said, what I says. For all the other bullshit, I can't defend those things. I can defend what I say. So therefore, when I say when X, if X then Y, definitely when X happens, Y must have happened. Otherwise, I'm wrong. But at the same time, Y can happen for other reasons that I have not exclude. So the other thing is, so that is one thing. Okay. So these are not something you can assume that when I say X implies Y, you are not supposed to assume any of these. Saying that my statement implies these statements. No, my statement doesn't imply any of these. But it's the first X is the only reason for Y to happen. No, Y can happen for any other reason. Right? Y can happen for any other reason. No, maybe X is the only reason. I don't care. My statement doesn't cover that. But I said is whenever X happens, Y happens. Okay. Do you agree with that? Do you have any question about that? Second one, which I don't defend, or my statement doesn't imply this. Whenever Y happens, X has happened. Do you think that my statement cover that? So what I say is whenever X happen, Y happen. So does it mean whenever Y has happened, X must have happened? Do you think that when this statement is given by someone, so that person must defend this? No. What I saying is whenever X happens, Y happens. I am not saying that only reason for Y happening is X. No, I'm not saying like that. I'm saying when X happens, Y happens. So therefore, Y can happen for many other reasons also. So therefore, if someone says whenever Y happens, that means X must have happened. No, I don't defend that. That is not implication from my statement. Third one, if X happens, its only consequence is Y happening. No. When I say if X then Y, when X happens, Y happens. But I'm not restricting saying that only thing happening is Y. No, when X happens, maybe Q happens, maybe R happens, maybe Z happens. So I'm not excluding those. What I'm saying is whenever X happens, Y happens. So therefore, if someone give this kind of a statement and ask, do you defend these according to your statement, your simple answer is no, I don't defend those. Because my statement has nothing to do with these three statements. Is it clear? Because you know that there are a lot of arguments, right? Arguments between children and parents, arguments between girlfriend and boyfriend, husband and wife.
There are a lot of arguments in forums, Facebook, political arguments, right? So one person will say Ranil Wickremesinghe is the best, another one will say no, Anuru Kumara is the best. Like one person will say Buddhism is the best, another person will say no, Islam is the best. So arguments, right? And some people fighting with each other, right? So Tamils fighting with Sinhalese, Russians fighting with another nation, Palestinian fighting with Israel. So arguments, right? Arguments, when they can't resolve the argument, they start fighting them. So first of all, you must understand what is argument, right? When someone says something, for example, when someone says something like this, if you assume that, so this guy must defend this, so then there's a conflict. So you think, right? So this is one person, this is other person. Other person think that when you say like this, you must defend this. So then there's a conflict. But that conflict should not happen. If both are intellectuals or the intellectual world will say, no, you guys wrong. This guy's statement has no bearing for this. But if you don't know logic, you will defend like this. You will think that, so this guy must defend this. No, there's no such thing in implication logic. Okay. So I'm not saying that every conflict in this world can be resolved when everyone knows logic. No, I'm not saying like that. But plenty of arguments, unnecessary arguments we can stop. Plenty of, not all. Because some arguments are because they don't know logic. සමහර මරා ගන්නවා, ගහ ගන්නවා. දවස් ගණන් තර්ක කරනවා. ඒතර බලන් ඉන්න මනුස්සයා දන්නවා මේක මහ ගොම් තර්කයක් කියලා. එක පැත්තක්. අනිත් දෙපැත්තම වෙන්නත් පුළුවන් සමහරවල්. තමයි දෙපැත්තම අනාගෙන. තමයි එක පැත්තක් අනා. ඒතර අනිත් පැත්ත දන්නා මේක මේ ගොම් තර්කයක් මේ යන්නේ කියලා. සමාජයේ විහිළුවක්. සමාජයේ කියන්නේ බුද්ධිමත් අයට විහිළුවක්. ලොජික් තේරෙන අයට අරයා විහිළුවක්. එයා එන වැඩ කියලා ඉතින්. Okay, so therefore this statement doesn't mean any of these, okay? Any of these logically. Again, don't believe because I say like that. Think about it logically until it's convincing for you. And yes, until it's convincing for you, you keep ask question that. Okay, question these statements first before questioning other things. Right, so this is the truth table. Remember we had the truth table for not and O XO. So this is the truth table for X implies Y, this operator. So when X is true and Y is true, X implies Y must be true. That is obvious, right? If someone says when X happens, Y happens. So yes, when X is true and Y is true, so that statement is correct. Now X has happened, that is why X is true. So this confirms that Y has happened. So then your statement is correct, true. Right, what about the second entry? X has happened, that is X is true. But Y is now false. But this guy says when X happens, Y happens. But now X happened, but Y has not happened. So that means your statement is false. Because according to your statement, whenever X happens, Y must happen. But here, this truth table says Y has not happened. So then your statement is false. Just like when we say A and B, like A and B, when A is true, B is false, this statement must be false, right? Because both must be true. When both must be true, only true. But when second one is false, obviously this is false. So when this is false, this is false. Or when both are false, this is false according to analogy. So similarly, that is because it contradicts the analogy. False, true, true, false, false, false contradicts the analogy. So therefore we say that A and B is false. So same thing, if this is true and this is false, it contradicts this logic. If logic. So therefore we say it is false.
Now this is the interesting. When x is false and y is true, we take it as true. Sir, sir, Yes. when in here, does this implication uh, considered as a symbol? You mean this one? Yes. Yes, it's a symbol. Just like this, and this, it's a symbol. Logic symbol. Okay. Why do you ask that question? What is your doubt? My doubt is uh, like the statement consists of two parts, Yes. and the final output put is delivered through a symbol. But that is the case in A and B also, right? The final outcome is something else, true, false, right? So here we have the possibilities, true, 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 false, false, true, false, false. The final outcome is something else. So here also the same, right? Final out, this is the final outcome. Okay, sir. Okay. Right. So the moment you look at this, it is natural that you think that this is not an operator. So that is why you have this doubt. It's natural doubt. So you will feel like this guy is not, ඒ කියන්නේ මෙයාව ගන්න බෑ කියලා තමයි හිතෙන්නේ අපිට නේ. ඒක that is natural. What හැමතිස්සෙම හිතෙන්නේ මෙයා and or exo not අස්සට ගන්න බෑ. මෙයා operator ගන්න නෙමෙයි කියලා. Right? So that is a natural thing. And it has some sort of a validity also. That is why we take it separate. නැත්නම් අපි මේකත් එදාම කරනවානේ. So that is why we take these two operators in a separate session. But these are operators. Yes, these are operators, but you need to treat these operators in a special way, very cautiously, right? Very cautiously, very seriously, knowing the limitations and so on. Yes, there are some limitations. Don't just look at this as in a relaxed way as and o and not and xo. But still, these are operators, right? Still, these are operators. So we will look at what are those limitations. Okay. Already you can feel it, right? That is why you're asking these questions, right? Those are valid doubts. X implies y if x equal false and y equal false, how the output is false. Yes. So that is the question, right? That is the question, right? Or no, that questioning. So the simple answer is when someone says when x then y, right? What he says is when x happens, y happen. Right? When I say when x happens, y happen. So do I want to care about what happens when x not happen? Right? Now your real confusion is it's a valid confusion. When x does not happens, why do we say that the statement is true? So ideally this should have been what? This is open. Because we don't know whether this is true or false. That is why you're asking this question, right? So this is a very valid question. So that is where you need to differentiate between formal logic, mathematical logic, and the common logic we use in day-to-day life or common reasoning. So remember, common reasoning is not 100% formal mathematical reasoning. So the simple answer, why do you make it true? Right? Why do you make it true? Because if you make it, one thing is we need to make it either true or false. Otherwise, this is not a Boolean logic operator. The second reason is if you make it true,
it is consistent with our other Boolean logical concepts. Consistent. It generates the consistency. Right? So if you make it false, of course, you know that it doesn't make much sense also, and also it contradicts our other rules. So therefore, your concerns are 100% valid, natural. So we make these true because we want to make our Boolean logic concepts consistent with each other. Right? So what contradicts your what make you ask this question is, remember in critical thinking, vichar buddhi කියන එක කතන්දරයක් තියෙනවා. If you claim something, you must prove it. Right? අපි ඔකට කියන්නේ burden of proof. Burden of proof is with someone who give that statement. Right? Burden of proof. So ඔයා නඩුවක් දැම්මොත් එහෙම කාට හරි දෙන්නේ ඔයා නඩුවක් දානවා වයිට විරුද්ධව. ඔයා තමයි නඩුව දැම්මේ. Now what is your task? Prove that this guy is wrong. ඒක නඩුවක් දැන් මෙයා වැරද්දක් කරා කියන්නේ නේද? ඒතර ඔයා කරන්න ඕන මොකක්ද නඩුවට ගිහින්දා. ඔයාගේ නීතිඥ මාර්ගය. Prove that this guy is wrong. This guy has committed a wrong thing. Right? That is when you are having a court issue. So then your task is prove, because your task is prove that this guy has committed a wrong thing. But this is not something like that. ඔය විදිහට හිතනකොට තමයි ප්‍රශ්නේ එන්නේ. මොකද ඔයා නඩුවක් දැම්ම අනිත් එක්කන වැරදි කියලා ඔප්පු කරන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතන when I made a statement, I just need to take care of my statement. I just want to make sure that my statement is correct. I don't want to prove that something which is not under my conditions, whether it's true or false, because that is not something I claim. So therefore, in formal logic, when I say when x, y happens, if x has not happens, it doesn't contradict me. It doesn't contradict me because my statement is when x happens, y happens. If x has not happened, right? If x has not happened, what to do? What can I do for that? So therefore, don't blame me, because my statement is only when x happens, it y happens. So if x has not happened, it is not my concern. It is not my concern. It is not my problem. So therefore, you can't say that I'm wrong. You can't say that I'm wrong. Yes, maybe better thing is you keep this as open. But in logic, we make it true because my statement is not challenged. Because my statement is not challenged, because my statement is only when x happens. So x has not happened. So therefore, I get the benefit of the doubt. I get the benefit of the doubt. So it's like in cricket match. Right? So you know that always the benefit of the doubts goes to the bowler or batsman when it comes to LBWs. So in LBWs, benefit of the doubt goes to the bowler or batsman. Batsman, not the bowler. So same thing here. So the issue is the contradiction comes because of burden of proof concept. Says if you make a statement, you must prove it. But here, the statement is when x happens, y happens. If this is not happened, that is not my problem. So therefore, don't blame me. That is the logic we use in building this truth table. Building these truth tables. Right. යෝග හරි ඉන්ටරෙස්ටිං කතන්දරයක්. හරි ඔයාට ඕන නම් chat GPT එක කතා කරලා බලන්න. මේක හරි ප්‍රසිද්ධ කතන්දරයක් ලොජික් වල. හරි මේක හංගන්න දෙයක් නෙමෙයි. මේක ඔයාට විතර නෙමෙයි ලෝකේ ඉන්න හැම ක්‍රිටිකල් තින්කටම ඇති වෙච්ච ප්‍රශ්නයක්. හරි කොහොමද මේ false වෙද්දි true උනේ කියන. ඇයි මේ mathematiciansලා මෙහෙම ගත්තේ කියන්නේ. Okay, so let's ask chat GPT. When we say x implies y,
Why do we say that when x is false, y is true? ඒකනේ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නේ. right මේකට අපි කියන්නේ මොකද්ද? Intuitive, or I don't know how to pronounce this, vocacious truth, right? If we claim if it is raining, then the ground is wet. This is only false when it rains, but the ground is not wet. ඔන්න ඔය වෙලාව විතරයි ඔක false වෙන්නේ. Okay? So උඩ අපි කියන්නේ මොකද්ද? ඔයාලට කියමු මම මේක explain කරන්න කියලා. Can you explain here? Right, so these are some examples given. Okay, so just have a continuous discussion about this. Actually, you can argue with ChatGPT also. So don't think that you need to always agree with ChatGPT. You can always challenge ChatGPT and see what is the response is. Right? What is the response is. So you can keep asking questions and maybe you can have good discussion about that. Okay. Of course, it doesn't mean that you don't discuss with me. Right. So the idea is don't confuse this with how the case is handling legal aspects. Where if you file a case, you need to prove it. Right? And anyway, it is not contradicting with that also, because when I say x implies y, if x is false, that is none of my business. That is none of my business. Right? So therefore, this is formal logic. I know that this can be sometimes confusing for you, but this is in a different context. We look at this statement, okay, in formal logic context. Right, so this is the truth table, therefore. So if x is true and y is false, then your statement is definitely false, because what you say has not happened. But you don't need to worry about when x is false, because what you say is when x y. If x, then y. So therefore, you get the benefit, or because you are not challenged, because your statement is not tested. Because your statement is tested only when x is true. So when it is true, if y is true, yes. When it is true, if y is false, no, your statement is false. So this is not challenging your statement yet. So therefore, you get the benefit of the doubt. Because it is your business is to defend your statement. Okay. X implies y. If x is false and y is false, how the output is false? So that is why I told you, you can think of this like don't care condition. And I told you, you give the benefit of the doubt to this statement, because this statement is not challenged. This statement is challenged only when x is true. I'll give you a real world example. ඔගොල්ලෝ දන්නවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1971 ඉඳලා දේශපාලනය කරා. 71 ඉඳලා. ඒගොල්ලෝ හැමදාම කිව්වේ මොකද්ද? අපිට බලය දුන්නොත් අපි රට හදනවා. ඒගොල්ලෝ 71 ඉඳලා කිව්වනේ අපිට බලය දුන්නොත් අපි රට හදලා දෙන්නම්. අපිට දෙන්න.
ඒතකොට හැබැයි හැමදාම මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ හැමදාම මේ ස්ටේට්මන්ට් එක කියනවා. හැමදාම මිනිස්සු බලය දෙන්නේ. හැමදාම බලය දෙන්නේ. එතකොට ආයි ඊළඟ පාරත් වෙලා කියනවද? ඇයි ඉතින් බලය දුන්නේ නැහැනේ ෆෝල්ස් නේ. තාම ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටේට්මන්ට් එක හරි එතකොට. හරි. ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටේට්මන්ට් එක චැලෙන්ජ්ද? නෑ ඉතින් බලය දුන්නේ නැහැ. ඊළඟ පාරත් ඇවිල්ලා කියනවා අපිට බලය දුන්නොත් අපි රට හදනවා. හරිනේ ඉතින් බලය දුන්නේ නැහැ. මේක ෆෝල්ස් කියලා කියන්න පුළුවන්ද කාට හරි? නෑ 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 ඕගොල්ලොන්ට එහෙම කරන්න බෑ. නේද? ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අපිට බලය දුන්නොත් අපි රට දියුණු කරනවා. ඔන්න මේ පාර බලය දීලා තියෙනවා. දැන් කියන්න බෑනේ මේක ෆෝල්ස් කියන්නේ. බලය දුන්නන්නේ නේද? 9 ලක්ෂයකට වැඩියෙන් දුන්නානේ. අර සෙට් එකේ හිම ගිහලා දුන්නානේ. කොහොමද? හරි. තුනෙන් දෙකක්ම දුන්නානේ. දැන් බලය මදි කියන්නත් බෑනේ. නේද? බලය මදි කියන්නත් බෑ. තුනෙන් දෙකක්ම දීලා තියෙනවානේ. දැන් කියන්න පුළුවන් ඊළඟ පාර ඡන්දයට ඇවිල්ලා රට හැදුවේ නැත්තම් ඇයි ඒගොල්ලෝ කියමද අපිට බලය දුන්නොත් රට හදනවා. දැන් ඔන්න ඊළඟ පාර අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේක true ද මේක false ද. මේක true නම් ඔයා මෙච්චර කාලයක් කිව්ව කතන්දරේ හරි. ඔව් ඔන්න බලය දුන්නම ඔයගොල්ලෝ රට හදලා තියෙනවා. හැබැයි මේක false නම් දැන් ඉවරයි. හැබැයි ඔය වගේ ස්ටේට්මන්ට්ස් වලදී හරි අමාරුයි. මොකද රට හදනවා කියන්නේ මොකද්ද කියන එක ෆසි. හරි ෆසි. මේක ඇවිල්ලා මේ නිකන් පහෙන් බෙදනවා නම් 10න් බෙදනවා එක කතාවක් නෙවෙයි. ඒක හන්ද ඕන ආයි කරකවන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් වාට එතනින් එහාට ඒගොල්ලන්ට මේ ලෙවල් එකේ ඉන්න බෑ. මේ ලෙවල් එකේ දැන් ඉන්න බෑ. ඒකෙන් කියන්නේ මේ අනිවාර්යෙන් ඒක ටෙස්ට් කරන්න මේක ට්‍රූ කරලා ඉන්න ඕන කියලා. හරි නෑ ඒක මිනිසුන්ගේ කතන්දරයක්. ඒක මිනිස්සු තීරණය කරන්න ඕන බලය දෙනවද නැද්ද කියන එක. හැබැයි දැන් මොනවා හරි වෙලා බලය දීලා තියෙනවා. මොකද කලින් දුන්න 69 ලක්ෂ එහෙම ගිහලා ඒගොල්ලන්ට දුන්නා. ගෝඨාභයට ඡන්ද දුන්නේ එහෙම නේද? රට ආරක්ෂා කරන්න කියන්නේ නේද? ඒගොල්ලෝ දැන් ඔන්න මෙතනින් එහාට මේ කතන්දරේ බෑ. මෙහෙම ට්‍රූ වෙන්න බෑ ඒගොල්ලන්. දැන් එතනින් එහාට ඒගොල්ලන්ට මේ දෙකෙන් එකක් කරන්න වෙනවා. හැබැයි එතනදී ඒගොල්ලන්ට වෙනවා මොකද්ද? මේක කන්වින්ස් කරලා පෙන්නන්න. ඒගොල්ලෝ හද ප්‍රමාණය ඇති කියලා. ඒගොල්ලෝ දැන් ඊළාට කන්වින්ස් කරනවා ඒගොල්ලෝ හද ප්‍රමාණය ට්‍රූ කියලා. හරි ට්‍රූ කියලා. ෆෝල්ස් නෙමෙයි කියලා. ඒක ඒගොල්ලන්ට දැන් තියෙන අලුත් චැලෙන්ජ් එක තමයි. මොකද මේ පැත්තේ දැන් ඉන්න බෑ ඒගොල්ලන්. I hope that make little bit more sense to you. So what is mean by burden of proof? Burden of proof means if I claim something, I must prove it. For example, if I file a case against you in the courts, right? So if, say I file a case against you in the courts, claiming something, right? So then I need to go to the court. So my lawyers need to go to the courts and prove that my claim is true. Right? And you have offended. You don't need to go to the courts and prove that my statement is false. That is not your task. Right? So it is my task because I am the one who filed that case. So that is called burden of proof. Burden of proof. So if X claims something, X must defend it. Does this a mathematical concept? Mathematical? Your question is it a mathematical concept? Yes. No, it is not a mathematical concept. It is how the real world, because there's a fuzzy area, the formal logic and the logic we used in real world. So that is that is one area where the things are a little bit conflicting. Right. So the very good example is so religions. So why religions exist? Why religions exist? So someone will say there's a God. So there's an Almighty God. So you give that statement to me. So then I don't need to prove that you are wrong because that is not my task. You need to prove that God exists. That is not my task. You can transfer that burden to me. So that is what some people say, right? So they will say God exists. Can you prove me wrong? So if I am a logical thinker, my answer is that is none of my business. That is your business. Why should I take your business to my head? Because if you claim something, you must prove it. So that is how there's a famous famous statement to illustrate that by a famous philosopher, Russell. Can anyone tell me what is that famous statement?
Anyone? Have you heard of Bertrand Russell? Philosopher, critical thinker. So we call it Russell's what? Russell's paradox? Yeah, which paradox? How do you call that paradox? It's not a paradox actually. It's wrong to say that it is a paradox actually. In a way, it's a paradox. Actually, in that sense, God exists is also a paradox. If you say Russell's, that statement is a paradox. So that is called Russell's teapot, right? Russell's teapot. So what is Russell's teapot? So it's all about atheism, right? He's someone who doesn't believe in any religions. He's a critical thinker. Okay. So what does it say? Okay, this is a long description is there. Okay. Right. So let's ask from ChatGPT or something, someone to make it simple, short. Say what is Russell's paradox or teapot? Right. So this is what Russell imagined a small teapot orbiting in the sun, somewhere between Earth and Mars. එයා කියනවා පෘථිවියයි අඟහරු ග්‍රහය අතර තේ පෝච්චියක් කැරක් කරක තියෙනවා. Right. So then he argued that if the claim this teapot exists, but it was too small to be detected by telescope, no one could disapprove it. However, that wouldn't mean people should believe in the teapot's existence simply because it couldn't be disproven. So, ඕගොල්ලෝ දෙවියන් විශ්වාස කරනවා නම් එහෙනම් මේකත් විශ්වාස කරන්න ඕනේ. ඇයි ඕගොල්ලෝ මේ බොරුයි කියලා ඔප්පු කරන්න බෑ? ඕගොල්ලන් ටීපොට් එක නැහැ කියලා ඔප්පු කරන්න බෑ. මම තමයි කියන්නේ ටීපොට් එකක් තියෙනවා කියලා. So that is what Russell says. So as long as you can't disprove it, so then you need to accept it. If you use the same claim for proving that God exists and asking us to prove that God doesn't exist, so then do the same here. Okay. So that is what is called burden of proof. So the burden of proof is with the person who claim that statement. Right? Claim that statement, not for others. So now you can see it is little bit contradicted here. දැන් ඔයාලට පේන බැලු බැලමුට මේක ඒක contradict වුණා. Because when this is false, we take it as true. But this is not something like that. This is when X happens, Y happens. So therefore, this guy is not transferring claim to the others, right? But this guy says, this is something I don't care because this, as long as X has not happened, why should I worry about what? Why? Because that is not something I have mentioned, right? So therefore, this is a slightly different scenario. Slightly different scenario. Okay. Right. So think about it, right? So this is just a starting point of that. Right, not the end of it. Okay. Right. So this is another way of, oh, there's a logical equivalence to this. So therefore, this will help you understand this further. So if you assume that the truth table for X implies Y is this, you will find that same truth table is there for not if you have X implies Y, the same truth table is there for not X or Y. So if you create the truth table for not X or Y, you will get the exact truth values. So therefore, we can say that these two statements are logically equivalent. So that means either Y has happened or X has not happened. That makes sense, right? When someone says X implies Y, right? Either Y must have happened or X must not have happened. So that is what we say. Right? X is false. Either X is false or Y must be true. So therefore, this is equivalent to this. Now, does it make sense to you?
දැන් ආයි මම ගත්තොත් අර එක්සැම්පල් එක. අපිට බලය දුන්නොත් අපි රට හදනවා. ඒ කියන්නේ මොකද? එක්ක අපිට බලය දීලා නැහැ. එක්ක රට හදලා. ඕ. දැන් මෙච්චර කාලෙ දුන්නේ මොකද්ද? මේ පැත්තෙන් තමයි ගියේ. දැන් මේ පැත්ත true වුණාට පස්සේ හරි. දැන් මේ පැත්ත true වෙනවා. මේක false වෙච්ච ගමන් දැන් මේක false වෙනවා. හැබැයි මේ claim එක අනිත් පැයට කරගන්න බැරුවනේ කියන්නේ. අනිත් හැමෝටම බලය දීලා තියෙනවා. So that is how logic works. So therefore these two statements are logically equivalent. Either y has happened or x has not happened, because x happens means always y happens according to this statement. So therefore these two statements are equivalent. Right. So this is a very important slide. If this is my statement, that is, if x then y, if x then y. Something like if it is raining, if it is raining, then Rehana brings the umbrella. වැස්සොත් අනිවාර්යෙන් Rehana උඩේ අරන් එනවා. So then we can create a contrast positive statement. That is, when someone says x implies y, we can create a contrast positive statement, that is, not y implies not x. So is it correct? When we say like this, can we imply that when this is correct, this is correct? So the answer is yes. Right? So that means if this statement is true or correct, then if not y means not x. Because whenever x happens, y happens. So therefore, if y has not happens, if this statement is correct, then definitely x must not have happened also. Do you agree with that? Okay. Do you agree with that? So can you repeat? So if you consider this statement is correct, so from this statement we can create another statement, right? Using the same variables. That is, not y implies x. So and this kind of statement is called contrast positive statement. And according to the logic, if this is correct, this is also correct. Do you agree? So this statement says whenever x happens, y happens. Whenever x happens, y happens, right? X unot අනිවාර්යෙන් y වෙනවා. Now that means if y has not happened, that means x has not happened. Do you agree? වාට හිතනවාද ඒක එහෙම අනිවාර්යෙන් කියන්න බෑ කියලා? මේක හරි නම් මේක true නම් මේ statement එක correct නම්. So let's take an example. If it is divisible by 10, it is divisible by 5. Right? If it is divisible by 10, it is divisible by 5. So this statement says, if it is not divisible by 5, it is not divisible by 10. පහෙන් බෙදෙන්නේ නැත්නම් ඔක 10න් බෙදෙන්නේ නැහැ. හරිද ඒක? පහෙන් බෙදෙන්නේ නැති නම්බරයක් ගන්න. 12. එහෙනම් ඔක අනිවාර්යෙන් 10න් බෙදෙන්නේ නැහැ. නෑ 10න් බෙදෙන්නේ නැහැ. පහෙන් බෙදෙන්නේ නැති නම්බරයක් ගන්න. ඔක 10න් බෙදෙන්නේ නැහැ. හරි නේද කතාව? පහෙන් බෙදෙන්නේ නැති කිසිම නම්බරයක් 10න් බෙදෙන්නේ නැහැ. So let's take another example. If it is less than 10, it implies it is less than 20. ඒක පිළිගන්නවා. 10ට අඩු ඕන නම්බරයක් 20ට අඩුයි. As a logical statement වලට කිසි සැකයක් තියනවද මේක? If something is less than 10, it is less than 20. Real numbers, okay? So then can I say, if it is not less than 20, it is not less than 10. ඒක 20ට අඩු නැත්නම් ඔක කොහෙත්ම 10ට අඩු වෙන්නේ නැහැ. Sorry, 20ට අඩු නැත්නම් 10ට අඩු වෙන්නේ නැහැ. අපි හිතමු 25 20ට අඩු නැහැ.
එහෙනම් 25 10ට අඩුත් නෑ නම. ඔයාලට දැන් පුළුවන් ද මේක කන්ට්‍රඩික්ට් වෙන එක එක්සැම්පල් එකක් හරි දෙන්න පුළුවන් නම් I need to say no, this is not correct. But I can give you plenty of or any number of examples like this. මට පුළුවන් ඕන තරම් මේකට හරියන example දෙන්න. ඒක නම් මම prove කරනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් වෙනවනේ මේක contradict වෙන එක example එකක් හරි දෙන්න. එතකොට මම පිළිගන්නවා මගේ statement නෙවෙයි මේක is a logical statement. එතකොට මම burden of proof එකකට දෙන්නේ නැහැ. හරි මම මේ proof දෙනවා. එතකොට ඔයා ඒක පිළිගන්න ඕනේ නැත්නම් contradiction එකක් දෙන්න. So therefore, when this statement is correct or true, we can safely say that this statement is also true. So therefore, these two statements are in a way equivalent. But the common mistake is a lot of people assume that when this statement is true, these statements are also true. So that is not the case. මේක තමයි සමහර මිනිස්සු මේක කිව්වා මේකත් හරි කියලා හිතනවා. මේක හරි. මේ ඔයාලට හිතනවාද මේක හරි එක සමහරට ඔයාලට හිතෙන්නේ හරි නෑ කියලා. නමුත් ඒක හරි. මේ දෙක අතර අවුලක් නෑ. But this doesn't mean any of these. No, it doesn't mean any of these. So when we say x implies y or if x then y, you can't say y implies x. No, there's no such thing. That is your problem. I have seen countless number of examples like people behaving like this. මේ වගේ මිනිස්සු හැසිරෙන වෙලාවල ඕන තරම් අපි දන්න. ඒතර අපි දන්නවා මෙයා logic නොදන්න කෙනෙක්. එයාත් එක්ක ආගියු කරන්නේ නැද්ද නැහැ. එයාත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද logic නොදන්න කෙනෙක් එක්ක තර්ක කරන්න කියලා නැහැ නේද? logic නොදන්න කෙනෙක් එක්ක තර්කය කියන්නේ මොකද්ද කියලා නොදන්න කෙනෙක් එක්ක තර්ක කරන්න යනවා නම් ඊට වැඩි මොඩේ තවත් නැහැ. ඒගොල්ලොත් එක්ක තර්ක කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලොත් එක්ක අයින් වෙලා අපි පයින් යනවා. අපි අනිත් පැත්තෙන් යනවා. මොකද මේ වගේ දෙයක් තේරෙන්නේ නැති මිනිස්සෙක් එක්ක තර්ක කළා වැඩක් තියෙනවා. Because this statement has no relation to this statement. I'll give you example, right? සමහර මිනිස්සු එහෙම කියනවා. අපි කියනවා මිනිස්සු බිව්වොත් කැන්සර් හැදෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් සිගරට් බිව්වොත් කැන්සර් හැදෙන්න පුළුවන්. That is scientifically correct, right? But it doesn't mean that whenever this happens, right? So ඒකට තමයි පස්සේ ගන්න existential quantifier, universal quantifier වගේ ඒවා. But it doesn't mean that whenever you have a cancer, the reason is smoking. And smoking can cause cancer, but it doesn't mean that whenever you have a cancer, you have smoked. No, it doesn't mean that because there are so many other reasons for cancer. So therefore, when x implies y, it doesn't mean y implies x. ඒ කියන්නේ හේතුඵලය කලවම් කළා ඵල හේතුව කරන්න බෑ. right? මේ හේතුඵල, මේ ඵල හේතු. ඵල හේතු කියන්නේ හේතුඵල නෙමෙයි. So therefore, don't expect that this means that. So if you feel like that, that is your problem. That is not that guy's problem. That is your problem. Because you assume that whenever this happens, this should happen. No. That is your false view. Okay. So if it is raining, Rehana brings the umbrella. So does it mean that if Rehana brings the umbrella, then it is raining? No. Maybe it's raining, maybe not. Because yes, whenever raining, Rehana brings umbrella. But just because Rehana brings umbrella, it doesn't mean that it is raining. ඔයාට තාමත් හිතනවාද මෙහෙම වෙන්න ඕන කියලා? සමහරවිට මෙහෙම හිතනවා. සමහරවිට මෙහෙම හිතනවා. ඉතින් මෙහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා නෑ. එහෙම වෙන්න ඕනේ නෑ. Why? Because we never say the only reason for Rehana to bring umbrella is raining. No. For other reasons also Rehana may take umbrella. So therefore maybe this time Rehana has brought the umbrella because of that other reason. So maybe whenever raining, yes, Rehana brings umbrella. But whenever it is very sunny also, maybe Rehana brings umbrella. Maybe this time Rehana has brought it because it's very sunny. Because we don't restrict this, saying that this is the only way. So that is why we have if and only. That is why we have second operator called if and only. By conditional implication. So therefore, don't mix those two together. Okay? Don't mix those two together.
Right. So the other one is very interesting. That is the inverse. So if when we say x implies y, don't ever think that we mean not x implies not y. So when we say if it is raining, Rehana brings umbrella, it doesn't mean when if it is not raining, Rehana doesn't bring umbrella. There's no such thing. Right? There's no such thing from this statement. Okay? Because when it is not raining, still Rehana may bring the umbrella for other reasons because we have not restricted, right? Saying that this is the only reason for her to bring umbrella. Rehan has all the rights in this world to bring her umbrella for other reasons. So therefore, when it is not raining, we can't say that Rehan must not bring the umbrella because maybe she has brought it for other reasons. Because we don't restrict it. We restrict it in if and only. If and only. But not here. That is why we have a separate truth table, separate symbol, separate operator to explain that kind of statements. Okay. Assume there's a precondition. Rehana is someone who always, yes, maybe. But that has nothing to do with this one, right? So that is your separate independent statement, right? Yeah, I think this is one possible reason, right, for this to not to happen. Yes, I think that is one possible reason you are giving for the inverse is not always correct. Right. So therefore, contrapositive is correct, but not the converse or inverse. When x implies y, not y implies not x. That is fine. But it doesn't mean that x implies y means y implies x. No. X implies y means not x implies not y. No. There's no such thing. But only thing is when x implies y, if not y, that means not x. So contrapositive is correct, but converse and inverse are not going to work for conditional implication. Okay. Right. Any question? Because now we move on to the biconditional implication. No, there's nothing called preconditions. Right. Oh, of course, there can be any of these things, but it has nothing to do with this statement. This statement is 100% on this statement. If x, then y. We only analyze this. We don't assume that there's a precondition and blah, blah, blah. So remember, this is formal science. So we only look at this statement and try to analyze what can we derive from this statement, what are the obviously we can't derive from this statement. Of course, there can be some other hundreds of possibilities which may or may not happen. Right. So let's move on to biconditional implication. So biconditional implication is දැකලා තියෙන O level maths paper වල ඉඳලා නම් සහ එනම් බව පමණක් බව පෙන්වන්න කියලා. ඒකට දෙපැත්තටම prove කරනව නේද? උඩ ඉඳලා යටට prove කරනවා යට ඉඳලා උඩට prove කරනවා. That is because it is a different implication. If and only if. So if and only if means if x implies y and y implies x. Simple as that. So if we have statement like x implies y and y implies x, we can say x biconditionally implies y or x if and only y in logic. Okay. So there are such statements. There are such statements in a person can claim. Oh, okay. But definitely you can't say like that for here, right? Whenever x is divisible by 10, say 5, it is divisible by 10. අපිට ඕක අනිත් පැත්තට කියන්න පුළුවන්. So whenever x is divisible by 5, x is divisible by 10.
That is correct, right? So if you take something like 5, 10, 15, sorry, other way, right? Sorry, other way. Whenever x is divisible by 10, sorry, other way. It is divisible by 5. So that means numbers like 10, 20, 30, 40, 50 divisible by 10. So that means it's divisible by 5 also, right? So therefore this is correct. But can we say like this? No, because this way it is correct, but not this way. When something is divisible by 5, like 15, it's divisible by 5, but it doesn't imply that it is divisible by 10. So therefore, we can say that when x is divisible by 10, it is divisible by 5. But we can't say uh, x divisible by 10 if and only if x divisible by 5, because this way it doesn't work. So therefore, these are two different operators. Two different operators. But I can say like this: if x is even, x is divisible by 2. And if x is divisible by 2, it is even. Now I can say if and only, because it's by condition. By condition. Okay. So these kind of things are rare compared to this. These things are plenty, but these things are rare. දැන් බලන්න මිනිස්සු ඔයාලට කියපු කතන්දර ඇතුලේ කොච්චර මේවා කියලා තියෙනවද කියලා. ඔයාලට දුන්නු පොරොන්දු ඇතුලේ ජීවිතේ පුද්ගලයෝ සමාජය දේශපාලකයෝ right දැන් ආයෙ බලමු මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ නැත්තේ. What does x if and only if y means? X if and only if y means whenever x happens, y happens. And whenever y happens, x happens. Then දෙපැත්තටම ඊතර දෙක ගහන්න පුළුවන්. Whenever x happens, y happens. Whenever y happens, x happens. Okay. So whenever x happens, y must happen. And if y has happened, then x must have happened also. Because if and only if, by condition. And of course, we can't, when we say if and only if y, we don't exclude these. මේවා අපි අයින් කරන්නේ නැහැ. සමහර විට මේවා අයින් වෙනවා කියලා නෑ. එහෙම අයින් වෙන්නේ නැහැ. So when x happens, there can be some other things happening, like r happening, p happening, right? So we don't exclude those things. සමහර හිතනවා එහෙම වෙන්න ඕන කියලා. නෑ, එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. And also, when y happens, there can be some other things happening. So මේවා වෙන්න පුළුවන්. අපි මේවා වෙන්න හැයි කියන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ මෙච්චරයි. අපි කියන්නේ මෙච්චරයි. අපි අනිත්‍යව රෙස්ට්‍රික්ට් කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ ස්ටේට්මන්ට් එක ඇතුළේ. ඔයා හිතුවොත් එහෙම නෑ. ඕගොල්ලෝ මෙහෙම කිව්වා මේවා රෙස්ට්‍රික්ට් වෙන්න ඕනේ. ඒක ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියනවා මේ ලොජික් එක දන්නේ නැති ප්‍රශ්නය. මේ ලොජික් එකෙන් මොකද්ද කියන්නේ කියලා. Because these are words, right? Just like add symbol, there's a meaning. So then you can't define add using your own words. Then you can define new symbol with your own meaning, but not that symbol, right? So same thing. So when you talk about if and only if, this is the meaning. So don't make your own versions of if and only. Right. So what does it mean? The only result of x is y. No, there's no such thing. සමහර විට එහෙම. සමහර විට x උනාම වෙන්න පුළුවන් එකම වැඩේ y වීම කියලා නෑ. එහෙම එකක් නෑ. x උනාම වෙන ඕන දේවල් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේව නැහැ කියන්නේ. The only result of y happening is x happening. No. When y happens, there can be any other things happening. So therefore, don't think like that. එතන මේ කන්ෆියුස් වෙනාට මම දාන්න නැත්නම් doesn't කියන එක හිතන්න not x කියලා නේ. Doesn't. නැත්නම් හිතන්න මෙතන not x කියලා නේද? මේකයි මම හිතන්න doesn't කිව්වේ. Right, is it clear? So this is the truth table.
So remember, whenever x happens, y happens, and whenever y happens, x happens. So therefore, x has happened, y has happened. Yes, your statement is true. You say whenever x happens, y happens. Now x has happened, y has not happened. Your statement is false. You say that whenever x happens, y happens. Whenever y happens, x happens. Now y has happened, x has not happened. Your statement is false. අන්න දැන් false වුණා. කලින් එකේදී මේක true කියලා දුන්නේ. දැන් false. මොකද එයා දෙපැත්තටම වාක්‍ය කියන්න ඕනේ. And x has not happened, y has not happened. And now it is true. Why? Because this is benefit of the doubt is still with us because this is not something we have claimed. අපි මේ false කියලා true කියලා මුත් කිව්වේ නෑ. So therefore still our statement is not challenged. Our statement is not challenged. Because our statement is challenged only when x happens and y not happens or y happens and x not happens. When x has not happened, we don't care about this. And but when y has not happened, right, it has nothing to do with this statement. මොකද මේ statement එක වා කියන්නේ y වෙච්ච වෙලාවට. මේ statement එක වා කියන්නේ x වෙච්ච වෙලාවට. ඉතින් x වෙලත් නැත්නම් y වෙලත් නැත්නම් තාම අපේ statement එක challenge වෙලා නැහැ. challenge වෙලා නැහැ. ආයෙ දෙන්න පුළුවන් burden of proof එක ඔයා අනිත් අයට දුන්නද නැහැ. burden of proof එක දුන්නේ නැහැ. මොකද අපි කියන්නේ නැහැනේ false වෙච්ච වෙලාවක් ගැන අපි කියන්නේ true වෙච්ච වෙලාවක් ගැන. ඒතර false වෙච්ච වෙලාව ගැන අපිට මොකුත් කියන්න එපා ඇවිල්ලා. කියන්නේ ලෝකෙ ඕගොල්ලන්ට දින අනිත් ප්‍රශ්න ටික ගෙනල්ලා අපේ ඔළුව ගහන්න එපා කියලා මේ කියන්නේ. මේකයි මේක true. මොකද අපි මෙහෙම කිව්වේ නැහැ මේක false නම් මොන හරි වෙන දෙයක් ගැන. ඒකන්ද අපිට මේක false කියලා කරන්න කියලා කියන්න ඉන්න එපා. ඒක ඉතින් අපි තාම true ඒ පැත්තේ. එක පැත්තකින් බැලුවාට ඒක තාම අවුල් වගේ හිතෙයි. මොකද ඒක අපිට false කියන්න බෑ. මොකද අපි කිව්වේ මේක true වුණොත් මේක වෙනවා මේක true වුණොත් මේක වෙනවා. ඉතින් මේ දෙකම true වෙච්ච නැතිලාට අපි මොනා කරන්නද? ඒක prove කරන්න බෑ අපිට. ඇත්තටම අපිට prove කරන්න බෑ නේද? මේ statement කියන එක prove කරන්න බෑනේ මේක false true the false එකේ. ඒක අදාළ නැහැ. So therefore don't think that it is violation of burden of proof. And this is also not a sort of this is a logic operator, right? So this is not a case, real world case where you try to prove something. නෑ මේක මේ logical operator එකක් කියලා කල්පනා කරන්න ඕන තාම. Right. So if you prepare a truth table, you will find that if you prepare a truth table, if x implies y and y implies x, so this is x implies y, true is true, false is false, false means true, and this is y implies x this way, direction එක වැදගත්, true is true, false means true false means false means true, and if I do AND operator now, true and true is true, false and true is false, true and false is false, true and true is true, and you will see that this is identical to this. True, false, true. So therefore, this statement is equivalent to this statement. On අපිට තව statement එකක් හම්බ වෙනවා. So remember, x implies y is equivalent to y or not x. Y or not x. Similarly, x if and only if y is equivalent to x implies y and y implies x. Then දෙපැත්තම වාගේ. Okay. Right. Any questions? paper එක පුරා මේවා දකින්න ලැබෙයි. paper එකක් ගත්තා. පේනවනේ මේ සිම්බල් එක හැමතැනම තියෙනවා කියලා. So does that mean burden of proof a thinking pattern? Sorry? Does that means burden of proof is a thinking pattern? Thinking pattern. No, right? Burden of proof is something that we expect. Critical thinkers expect burden of proof.
Do you agree with that? Non-critical thinkers, faith-based people, they don't expect that. So when I claim something, they just accept it. But if you are a critical thinker, you always ask that person to prove it. So that is what burden of proof is. So Yes. again, I think you still think that there's a contradiction between burden of proof and this statement, right? That is why you keep asking this question, this truth table. So why do we say that? Why do we say that? Why do we say that when this is false, this is true? ඔකනේ ඔයගොල්ලෝ අහන්නේ නේද? burden of proof එකත් එක්ක contradict වෙනවා කියලා කියන්නේ. When this is false, this is true. ඔයාලට හැමතිස්සෙම හිතනවා මෙහෙම කිව්ව එක්කෙනාට දැන් අපි වාසියක් දුන්නා කියලා. නෑ එයාට වාසියක් දුන්නේ නැහැ. ඉතින් එයා කියන්නේ x උනොත් y වෙනවා කියලා. ඉතින් x වෙච්ච නැති වෙලාවට එයා මොකද කරන්නේ? එයා මොකද කරන්නේ? ඉතින් x වෙලා නැත්තම්. හරි ඒකන්ද මේ burden of proof එකත් එක්ක contradiction එකක් නැහැ. There's no contradiction with burden of proof because this is someone claim that when x y happens, if x has not happened, that guy has nothing to do with that. So therefore, it is not contradicting burden of proof. Yes, you initially you will feel like it is contradicting with burden of proof, but actually, Okay. in reality, it is not conflicting with burden of proof. Right. So this is a simple topic, very simple. Actually, now the complicated part is over. So these are very small topics. Okay. Right. Logical equivalence, tautologies, and contradictions. And also we will look at what is meant by consistency. Right, so logical equivalence means if two statements have the same truth table, we can say that those are logical equivalence. Or in other words, from one statement, by applying logic rules, if we can derive another statement, so then the last statement and the first statement or any other intermediary statements are equivalent with one another. Okay. Right, for example, so today itself we discussed two of those. One is A implies B means it's logically equivalent to either B or not A. Okay, B or not A. So similarly, A if and only if B is logically equivalent to A implies B and B implies A. And there are so many logical equivalents like De Morgan rule. A and B not is logically equivalent to not A or not B. All these 23 rules are also logical equivalents. Or anything that we can derive using those rules. Right. So as I told you, one way is prepare the truth table and see whether you get the same truth. Right. For example, we can say that A or A and B is logically equivalent to A. So this is my A, this is my B because there are two variables. So write down all the possibilities, true, 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 false, false, true, false, false. Then build A and B, true and true is true and false is false, false and true is false, false and false is false. Then combine this with A. True or true is true, true or false is true, false or false is false, false or false is false. And you can see that this is true, true, false, false. This is also true, true, false, false. So therefore, this is logically equivalent to this. So therefore, this is logically equivalent to A. Okay. So this is a very simple one. So there are complicated ones, but only thing is your truth table, you need to gradually build it. So this is another one. P if and only if Q. So we can say that it is equivalent to P implies Q and Q implies P. And P implies Q, you can write it as not P or Q. And Q implies P is not Q or P. So therefore, we can say that this statement is logically equivalent to this statement. Or you can build a truth table and prove that you get the same
truth values. Okay, right. So that is something you can do it by yourself, right? Right. So next, tautologies and contradictions. So tautology is a statement which involves logic variables, but the way we craft it, you will find that for all possible inputs, you always get the true value. That's the output. If you can craft such a statement having variables for propositional variables, we say that that statement is a tautology. That means that statement you can never prove false for any situation, any possibility. And the same way, if you can craft a statement which involves propositional variables, but for all input possibilities, if the output is always false, we say it's a contradiction. Contradiction. So සිංහලෙන් අපි කියනවා අමූලික බොරු කියලා. මේවට කියනවා අමූලික ඇත්ත කියලා. අමූලික බොරු කියන්නේ කොහෙත්ම ඕක ඇත්තක් වෙන්න බෑ. කොයි විදියට බැලුවත් බොරුවක්. මොන සිටුේෂන්ස් බැලුවත් ඕක බොරුවක්. false. අමූලික ඇත්ත කියන්නේ ඕක මොන විදියට බැලුවත් ඔව් ඕක බොරු වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. But just remember this is a crafting of statements. මේක මේ එක්තරා විදියක ඇස්බැඳුමක් කරන්න. We craft the statement in a such a way. Right? It is not because it is always true or it is always false. It's by manipulating these logic operators, we can build such statements. Right? So this is the simplest possible tautology. P or not P. It's a single variable tautology. So it's a single variable, therefore the possibilities are true, false. And then what about not P? When true, this is false. When false, this is true. And now if you build P or not P, true or false is true, false or true is true. Now you can see that it is always true. So when P is true also, it is true. When P is false also, it is true. Therefore, this statement is a tautology. Tautology. So that is not because of a very special case situation. This is someone has crafted this statement so that it always results in true. එන්දවා කියන මම කාලාවේ හෝ කාලාවේ නැහැ. නොකාවේ. ඒතර කාලාපු දවසට මේක true වෙලා true වෙනවා. කාලාපු නැත් දවසට ඔයා ඇත්ත කියන්නේ. ඔයා හැමදාම ඇත්ත කියන්නේ. කාලාපු දවසට ඔයා කතාව ඇත්ත, කාලාපු නැත් දවසට ඇත්ත. So therefore, this is just you need to understand that this is a crafted, right? This is something someone has built like that. We can build such kind of statements. Not only this kind of simple things, we can even build very big statements which are tautology. So contradictions. Okay. And so this is a famous contradiction. P and not P. Because when this is true, this is false. When this is false, anyway, this is false. So always this statement is false. And this is a little bit bigger statement, which is a tautology. Again, how do you double check? Gradually build the truth table. Say, build not P, true become false, true become false, false become true, false become true. Then build P implies Q. True, true, true. True, false, false. False means true, false means true. Then you can build not P or Q because you have the not P and Q. True or false, true. True or false, sorry, not P or Q. True or false, true. False or false, false. True or true, true. False or true, true. Right? Now you can build this statement. So this should be implies, okay? Because we have this, we have this. True, true means true. False, false means true. True, true means true. True, true means true because we are now interested in this. So therefore, this statement is a tautology. Because for all possibilities, your result is true.
ඔයා මේ හොඳටම බැලුවොත් තේරෙනවා truth table එකෙන් නැතත් මේ කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? P implies Q if and only if. What is mean by not P or Q? Not P or Q means P implies Q. මේ කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? P implies Q if and only if P implies Q. ඒක හැමතිස්සෙම හරි නේද? X if and only if X නේද? Whenever X happens, X happens. Whenever X happens, X happens. මේ පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කරලා මේ ඔන්න ඔක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. This is again tautology, right? Whenever X happens, X happens. If and only. ඔක මෙහෙම කිව්වත් වැරද්දක් නැහැ නේ. Whenever X happens, X happens. If X, then X. Right, so this is a contradiction. Contradiction. P implies Q if and only if P and not Q. Again, if you build the truth table, you will find that you always get false. So therefore, there's no possibility, not a single possibility this is true. And when both true also false, true false also false, false true false, false false false. So it's a total, it's a contradiction. Right, so this is just to give you, see whether you have common sense. මොකද ඔයා කවුරු හරි කතා කර කර ඉන්නකොට truth table එකෙන් දාලා ඉන්න බෑනේ නේ. හරි. ඔයා කවුරු හරි කොහා විවාදයක ඉන්නවද? සමාජෙට ගිහිල්ලා බහින්න ඕනේ දැන් බය නැතුව. ගොළුව වගේ ඉන්න තමන් ගැන ආත්ම විශ්වාසයක් නැති මිනිස්සු. මොකද සමහර විට කට ඇරියකම මම මෝඩයි කියලා සමාජය දැනගන්නේ. මම මිනිසුන්ට දෙන ප්‍රශ්න හරි. ඇයි මිනිස්සු සමහර කතා නොකර ඉන්නේ? කට ඇරියකම මගේ මෝඩකම එළියට පෙනේ. හරි ඔන්න. ඉතින් කට වහගෙන ඉන්න. ඉතින් මෝඩකම නැති කරගන්න. ඊට පස්සේ බය නැතුව කට අරින්න. අවශ්‍ය තැන් වල. හැබැයි මෝඩකම නැති කරගෙන කට අරින්න. නැත්නම් උන් බෑ කියලා තමයි කියවෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා logical thinking වෙමු. ඒ අතරතුර කඩත් අරිමු. right, what about this? වැරදුනට කවන්නේ නැහැ. අපි ජීවිතේ වරද්ද ගන්න ඕන තරම්. හැබැයි වරදී කියලා බයට ඉන්නත් බෑ. එක පැත්තේ ඉගෙන ගන්නවා අනිත් පැත්තෙන් වැරදි හරි මොන හරි කරනවා ඉස්සරහට යන්න. right, head I win, tail you lose. What about this? then truth table and then ඉන්නේ gut feeling එක කියනවා. head I win, tail you lose. head වැදුනොත් මන් දිනනවා. tail වැදුනොත් ඔයා පරාදයි. අන්තිම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අන්තිම මං හැමදාම දිනනවා. මොකද head වැටුනම මම දිනුවා, tail වැටුනම මම පරාදයි කියන්නේ මං දිනනවා. අපි දෙන්නව විතරයි ඉන්නේ. So it's a tautology. It's a tautology. Right, second one. If I perish, I perish. So it's something like if X, then X. If I perish, I perish. මම මැරුණොත් මම මැරිලා. නේද? What about it? Tautology. Because truth table for this is true. When this is true, this is true. When this is false, this is true. I make false now, make true. මතකයිනේ truth table. I have eaten, no, I haven't. Anyway, we did that, right? I have eaten, no, I haven't eaten. That is X or not X. X or not X is a tautology. I am hungry and I am not hungry. That is X and not X. That is contradiction. Right. So now we move on to consistency of statements. ඔගොල්ලෝ අහලා ඇති ඔය නඩුවල එහෙම කියන සාක්ෂි පරස්පර නිසා නිදහස් කරලා ඇරියා කියලා. සාක්ෂි පරස්පර නිසා. පරස්පර කියන්නේ inconsistent. මොකක්ද මේ consistency කියන්නේ? So two or more statements are consistent if and only if it is possible that all of these statements are true at the same time. So that means you must find at least one possible scenario where all these statements are true. So then we say that all these statements are consistent. But if you can't find at least one such case, those statements are inconsistent. Parasparam. Okay.
Got it? Right. How do you formally prove it? How do you formally prove that whether set of statements are consistent or not? So it's very easy. You just prepare the truth table for those all those statements, right? And see whether if there's any scenario, input scenario where all your statements are true. All your statements must be true. If you can find at least one input combination that is that prove that these statements are consistent or that those are not inconsistent. පරස්පර නෑ. මේ statement අතර පරස්පරයක් නෑ. It's very easy. So let's take an example. So let's say there are three statements. අපි මේ තුන් දෙනෙක් ඇවිල්ලා සාක්ෂි දෙනවා. නඩුවක. First one says POQ. අපි හිතමු දැන් මෙතන මිනි බැලුමක් වෙලා තියෙනවා. එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා මේක අනිවාර්යෙන් ඔක P කරේ නැත්තම් Q කරේ මට හිතිච්ච විදියට. මම දැක්කේ ඔය දෙන්නව විතරයි. මම දැක්කේ ඔය දෙන්න විතරයි උතන ඉන්නවා. පස්සේ වෙඩි සද්දයක් ඇහුවට මම හිතන්නේ ඕක අනිවාර්යෙන් මොකද මම දැක්කේ ඔය දෙන්න හන්ද POQ කරලා දෙන්නේ. That is statement 1. So second guy says PO not Q. Q වෙන්න බෑ. Q මගේ ඉස්සරහ හිටිය වෙඩි සද්දෙත් වදින්නේ. Q වෙන්න බෑ. Q කරන්න මට පේනවා. හැබැයි P වෙන්න පුළුවන්. හරියට කියන්න බෑ බෑ. So third guy will say not P or Q. Now we have three statements. Now we do want to check whether is this consistent or are these three statements inconsistent? How do you prove that? Super easy. So just prepare the truth table. Because we have two variables, PQ, we have four entries, true, 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 false, false, true, false, false. So because we need not P and not Q, so let's do that, not P. True become false, true become false, false become true, false become true. Then not Q, true become false, false become true, true become false, false become true. So that is because we need those. Now let's build these three statements. P or Q, true or true is true, true or false is true, false or true is true, false or false is false. Then P or not Q, that is this and this one. True or false is true, true or true is true, false or false is false, false or true is true. Then not P or Q, that is this and this. True or false is true, false or false is false, true or true is true, false or true is true. Now I have the truth table. Now you need to find, because we want to check whether it's consistent. For these three columns, do we have any row where all three are true? Yes, we have. If you have at least one such case, that is good enough. Just one. But if you have no such row, these three statements are inconsistent. So if someone asks, what is the meaning of consistency? What is your gut feeling now? How do you explain the concept of consistency to someone else? In a simple, casual words. They are explain line. Anyone who want to explain what is meant by consistency of statements? So when do we say that set of statements are consistent? So set of statements are said to be consistent if there's at least one possibility that all these statements are true. Right? If there's at least one scenario where those statements are true, so then these statements are not contradicting with each other. කියන තුනම වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව එකක් හරි තියෙනවා. හැබැයි එහෙම අවස්ථා නැහැ කියන්නේ එක්කෙනෙක් කියන එක අනිත් එක්කෙනාට පරස්පරයි. And so this is another example. POQ, not PO, not Q, not P and not Q. Again, prepare the truth table
And this time you will find that there is no single input combination where all three are true. No, 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 no. So therefore, these three statements are not consistent. There's no way all three happens. There's no scenario all three happens. කියන්නේ මේ කියන කතන්දර ඇත්ත නම් හරි ඇත්ත කියලා අපි හිතමු. හැබැයි අපිට ඔය කියන කතන්දර තුනම එක් වෙන සිටුේෂන් එකක් අපිට හිතා ගන්නවා. හිතා ගන්න බෑ මේ කියන විදියට. මේවා කියනවා හැබැයි සමහර බොරු වෙන්න පුළුවන්. ඒක බලන්න මේ කියනවා ඇත්තද කියලා. හරි මොකද මිනිස්සු සාක්ෂි දෙන්න වෙල බොරුත් කියලා යනවනේ. හරි ඒක මේක මේ ලේසි කතන්දරයක් නෙමෙයි යා. ලොජික් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ මිනිස්සු කියනවා ඇත්තද බලන්න ඕනේ. කතන්දර ගොඩක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. නැත්නම් නිකම්ම ලොජිකලි බලලා ඉවරලා හරි හරි කියලා දෙන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද ප්‍රසිද්ධ කතාවක් තියෙනවා ගොයම් කොලේ නඩුව කියලා. ගොයම් කොලේ නඩුව. ඔය අපේ කලින් පරම්පරාවේ හරි ආඩම්බරෙන් මේක කියලා දුන්නේ අපිට. හරි ආඩම්බරෙන්. ඒත් අපි බැලුවේ ඔබ මුන් මේ ආඩම්බරෙන් කියන්නේ මුන් මීහරක්නේ කියන්නේ. එන අපේ දෙමෝපියන්ගේ පරම්පරාවේ කට්ටියට උන් කිව්වේ අපිට. ගොයම් කොලේ නඩුව. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ පරම්පරාවේ වෙච්ච දෙයක් ඒක. තාමත් මම දැකලා තියෙන සමහරු කියන මේක හරි උජාරුවේ. මම හිතන්නේ ඒකට අදාළ නීතිඥයා තමයි කොල්ඩින් ආද සිල්වා. ඉස්සර හිටිය දේශපාලකයෙක්. ඕගොල්ලෝ දැකලා නැත්නම් අපි නම් දැකලා තියෙනවා. මිනිහා ගිහිල්ලා ඔප්පු කරලා දිනවලු ගොයම් කොලයක් නඩුවේදී කියලා තියෙනවා මේ ගොයම් කොලයට මුවා වෙලා වෙඩි තිබ්බ කියලා. හරි ගොයම් කොලයට මුවා වෙලා වෙඩි තිබ්බ කිව්වලු සාක්ෂිකාරයෙක්. ඉතින් අනිත් පැත්තේ නීතිඥයා ගොයම් කොලයක් අරන් ආවලු කොල්ලින්නාද සිල්වා කියලා තමයි මම අහලා තියෙන විදිහට. ඊට පස්සේ නඩුවට නඩුවාරයට ගොයම් කොලයක් අරන් එනකොට මේ ගොයම් කොලයට මුවා වෙලා කොහොමද ස්වාමීනි මිනිස්සෙට වෙඩි තියන්නේ කියලා. ඒතකොට නඩුකාරයා ඒක පිළිගත්තා. ඔව් එහෙනම් නඩු ගොයම් කොලවලට මුවා වෙලා වෙඩි තියන්න බෑනේ කියලා. දැන් මේක තමයි හරි ආඩම්බරෙන් කියන්නේ. හරි. ඔන්න ඔහම මේ මිනිමව නිදහස් වෙනවා කියන්නේ. හැබැයි ඕක ලොජිකල් පැත්තෙන් බැලුවොත් ඒක හරිද? නෑ. What is wrong with that? ඒ නඩුකාරයාට තියෙච්ච අවුල මොකද්ද? නඩුකාරයා බූරුවෙක් නේද? දැන් ඔතෝක කිකර් කියන්නේ අර නීතිඥයා වෙන ලොකුයි කියලා පෙන්නන. ඇත්තට නීතිඥයා වෙන ලොකුයි නෙමෙයි නඩුකාරයා වෙන පොල් බූරුවෙක්. What is wrong with that statement? ඔගොල්ලෝ දැන් මොකද තිවිච්ච අවුල? anyone? දැන් අපිට ඕක කියලා දුන්නේ අපේ වැඩිහිටියෝ. නීතිඥයා වෙන පොර කියලා පෙන්නන. නමුත් අපි ඔක තේරුම් ගත්තේ නඩුකාරයා පොල් බූරුවෙක් කියලා. නඩුකාරයා පොල් බූරුවෙක් අපිට කියලා දුන්නේ නැහැ පොල් බූරුවෙක් කරා විදියට. මොකද ඒක එන ලොකු සීන් කියලා නේ පෙන්නන්නේ. because මෙතන ගොයම් කොලයක් කිව්වම කොලේ කියන්නේ වචනයක්. ඔය මතකද පළවෙනි යනකොට මේ context එක set කරගන්න ඕනේ. සන්දර්භය. මේ මිනිස්සයා ගැමියෙක්. ගමේ මිනිස් ජීවත් වෙන මිනිස්සෙක්. ගමේ මිනිස්සු ජීවත් වෙනකොට ගමේ භාෂාවෙන් කතා කරන්නේ. ගමේ භාෂාවෙන් ගොයම් කොලේ කියන්නේ අර ගොයම් මෙව කරලා ගහන කොටට. ගමේ භාෂාවෙන් ගොයම් කොලේ කියන්නේ ගොයම් කොටට නම් ඒකට මුවා වෙලා වෙඩි තියන්න පුළුවන් තමයි. මොකද වචනේ කියන්නේ දෙයියන් වහන්සේම වුණා නෙමෙයිනේ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ලියලා තියෙනව නෙමෙයිනේ. වචනේ කියන්නේ මිනිස්සු භාවිතා කරන දේවල්. ඒ ගහන මේක ඒ නඩුව අහපු බූරුවා පොල් බූරුවා තමයි නඩුකාරයා. ඒ වගේ පොල් බූරුවන්ට හරියන නීතිඥයෝ ඉඳලා තියෙනවා ඒ කාලේ. මේ රටේ ඉන්න ජනතාවට හරියන දේශපාලකයෝ ඉන්නවා. So therefore you need to think about lot of things, right? Not just logic. Right? Context, right? Whether these statements are true or those are false claims and so on. කොහොමද ලංකාවේ නඩු කියන්නේ තනිකර ජෝක් කියලා.
ඔයගොල්ලෝ පිළිගන්න ලංකාවේ නඩු කියන්නේ තනිකර ජෝක් කියලා. නඩුකාරයෝ කියන්නේ ජෝකර්ලා කියලා. නැත්තම් නඩුවක් අහන්න අවුරුදු 20ක් 30ක් යන්න පුළුවන්. ඉඩම් නඩුවක් අහන්න. ඉඩම් නඩුවක් අහන්න යන්න පුළුවන් අවුරුදු 50ක් ඊළඟ පරම්පරාව. ඒක තනිකර ජෝක් එකක් නේ. තනිකර ජෝක් එකක්. ඒගොල්ලෝ තියෙන ලෝ නීතිය තමයි කරන්නේ. ලොජික් තමයි කරන්නේ. Right. So let's move on to paradoxes. Anyway, paradoxes are not in your syllabus. So because just for completion, I just added this topic. But consistency, contradiction, tautology, so you will frequently find it in your papers. Right. What is a paradox? This is extra thing, okay? Because just to completion. So paradox means අපි මේක කියන උගතෝ කෝටිකයක් කියලා. හරි ඒ කියන්නේ මේක වෙන්නත් බෑ නොවෙන්නත් බෑ. ඕක වෙන්න බෑ ඇත්තටම. වෙනවා කියලා හිතුවම නොවෙන්න ඕන. නොවෙනවා කියලා හිතුවම වෙන්න ඕන. So that means it resides in a self-contradiction. That statement is again crafted statement, logically crafted statement, which has which contradict with itself. That is called a paradox. Right? For example, when I say this statement is false, our paradox and kalpana කරන මුලුව කැක්කම හදන. මොකද recursive? This statement is false. ඒ වැඩි කල්පනා කරන්න එපා. හරි. මුලුව කැක්කම හදේ. Because it's recursive. Now assume that this statement is true. අපි මේ statement එක true කියලා හැබැයි this statement itself says this statement is false, right? So therefore this statement can't be false, right? So it can't be true, right? Can't be true. But if it can't be true, then the statement is false is correct. ඒක චුට්ටක් වෙලා ගියා මෙතන ආයෙ මේක true කියලා. ආයෙ චුට්ටක් වෙලා ගියම වෙන්න නෑ නෑ මේක false කියලා. කල්පනා කරලා බලන්න ඔළුව කැක්කුම හැදෙනවා. And so this is another example. The second sentence is false. So there are two statements. First statement is the second statement is false. Second statement says the first sentence is true. So this is first statement, this is second statement. First statement says this second statement is false. Second statement says first statement is true. කල්පනා කරලා බලන්න ඕගොල්ලෝ මට කල්පනා කරන්න බෑ මට ඔළුව කැක්කම දාගන්න ඕනේ. So this is another one. If I am telling a lie, my nose will grow. දැන් මොකද හිතන්නේ? මෙයාගේ නහය පිනෝකියෝ වගේ නහය දික් වෙයිද නැද්ද? If I am telling a lie, my nose will grow. දැන් ඇත්තටම මම බොරුවක් නම් කියන්නේ. તો නහය දික් වෙනවා කියන්නේ බොරුවක් නේ. එතකොට නහය දික් වෙන්න බෑ. ඒත් මම කියන්නේ බොරුනේ. බොරු කියනවා නම් නහය දික් වෙනවා කියන්නේ බොරුවක් වෙන්න බෑ. If I am telling a lie, එතකොට නහය දික් වෙන්න බෑ. එතකොට නහය දික් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මේක ඇත්තක්ද? නෑ මෙයා කියන if I am telling a lie කියලා. Right. Anyway, පොඩ්ඩ ඔළුව කැක්කුම හැදෙන්න. Right, so this is another one. The statement in the right box is true. Right. So the statement in the right box is true. The right box says the statement in the left box is false. Right. Okay. So another paradox. Right. So that's it about tautologies and contradiction. Right. So now we move on to our next one. Arguments. අපි arguments කරමු අද. එතකොට logic සෑහෙන ඉවරයි. හරි? මොකද අපි logic ඉගෙන ගන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි arguments පිළි කරන්නේ. argument එක කියනවද? argument එක කියනවද? අපි සාමාන්‍ය argument කියන්නේ මොකටද? වාද කරගන්න. අපි කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අතර argument එකක් කරනවා යන්න එපා මුන් දෙන්න තව චුට්ටික් ගහගෙන කියලා. තාම නම් යන්නේ argument එක තාම වාද කරනවා තව චුට්ටකින් වලියක්. Argument. The first topic, opinion. Argument is opinion. Opinion, it's a little bit more than opinion. Okay.
It's more than opinion. Because opinion can be just a simple statement. Well, lasanai. It's opinion. It's not argument. මගේ ආගම තමයි හොඳම ආගම. It's an opinion. It's not argument. Argument is something bigger thing. මේකට කියන්නේ ප්‍රවාදයක් කියලා. ප්‍රවාදයක් ආගියුමන්ට් එකක්. ප්‍රවාදයක් කියන්නේ අපි මොකක් හරි බිල් කරනවා ලොජික් එකක්. So in simple, argument is something like this. You have few statements and then you say, therefore, this is correct. This, therefore that. So that kind of statement, set of statements are called argument. Okay. පොඩි කාලේ බිල් කරපු ආගියුමන්ට් එකක් කියන්න බලන්න. පොඩි කාලේ බිල් කරපු ආගියුමන්ට් එකක්. අහිංසක ආගියුමන්ට් එකක්. ටීචර් ඊයේ වැස්සා. දෙවෙනි කියන්නේ නැහැ. ඒක ටීචර් දැනගන්න ඕන. ඒ නිසා ඊයේ ඉස්කෝලේ ආවේ නැහැ. මම නම් අනිවාර්යෙන් වහිනකොට ඉස්කෝලේ යන්න නැහැ ඉතින්. ඉස්කෝලේ යන්න අනිවාර්යෙන් වහිනකොට මොකද ටීචර් අහනවා මොකද ඉස්කෝලේ ආවේ නැති කියලා නැත්තම්. එතකොට කියන ටීචර් වැස්ස පොඩි කාලේ පොඩි කාලේ ඉස්කෝලේ කියන තැයි කියලා ගොත් එහෙම ඉස්කෝලේ කියන එක සුන්දර දනක් නෙමෙයි ඉච්චර. වට කරලා හරි හොඳ ටීචර්ලා තිබියා. හොඳ ටීචර්ලා හිටියා. නමුත් ඉස්කෝලේ කියන කන්සෙප්ට් එක ලංකාවේ හොඳ නැහැ. හරි උදේ පාන්දර නේ හිටවල එක ඒවා කියෝ ගන්න අපිට කියලා. ඒකන්ද අපිට ඉස්කෝලේ දිරෙන්නේ නැහැ. ඒත් අපි කියන ආගියුමන්ට් එක තමයි ඕක. ඊයේ වැස්සා දෙවෙනි කියන්නේ නැති එක තමයි මොකද්ද? වැස්සම ඉස්කෝලේ ඉන්න බෑ. වහිනකොට ඉස්කෝලේ ඉන්න බෑනේ තෙමෙනවනේ. ඒ හින්දා මම ඊයේ ඉස්කෝලේ ආවේ නැහැ. So that is argument. So set of premises followed by a conclusion. Right? Set of premises followed by a conclusion. Okay. So that kind of a set of statements is called you are building an argument. So that is what we do, right? When we discuss with someone's neighbor. මිනිසුත් එක්ක කතා බහ කරනකොට අපි ආගියුමන්ට්ස් බිල් කරනවා. වෙන එක්කෙනෙක් වෙන ආගියුමන්ට් එකක් බිල් කරනවා. එයා කියන නෑ නෑ වාගේ ආගියුමන්ට් එකේ මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ෆ්ලෝ එකක් තියෙනවා. මෙහෙමයි මේක වෙන්නේ. මේ නිසා මම මෙයාට තමයි මේ පාර ඡන්දෙ දෙන්නේ. ඔයා කියන මෙහෙන් තමයි මෙයාට තමයි ඡන්දෙ දෙන්නේ. ඔයා කියන මෙහෙන් ඒකින්ද මම මේ පාර මෙහෙම වැඩක් මේ සල්ලි වලට කරන්නේ. තව එක්කෙනෙක් කියන මෙහෙම ඒකන්ද හොඳම වැඩේ මෙන්න මෙහෙම කරන්නේ. ඔය සල්ලි වලට මෙහෙම කරන්නේ. Right? When you take decisions, we build arguments. Right? Economic related, business related, relationship related. මෙහෙම ඒකන්ද මම මෙයාව තමයි මට තමයි මම කැමති. මෙහෙම එයාට නෙමෙයි එයාට නෙමෙයි කැමති වෙනුනේ මෙන්න මෙයාට. මෙහෙම ඒකන්ද අපි යන්න ඕන නුවර. මෙහෙම ඒකන්ද අපි යන්න ඕන නුවර නෙමෙයි උඩවලවේ. Arguments. So sometimes both arguments can be correct, sometimes both are wrong, sometimes one is better than the other. Okay. So remember, some arguments are not logical. Of course, anyone can claim an argument, but it doesn't mean that that argument is always logical. So therefore, just because someone come up with argument, don't accept it. Everyone has right to come up with arguments, but it doesn't mean that that argument is logically correct. So you can check whether the argument is logically correct. So the second thing is maybe the argument is logically correct, but the facts they provide is not correct. So that means argument is logically correct, but to support that argument, the premises they provide or assumptions they provide are utter lies. So then again, that's the end of the story. Don't care about that argument. Okay. So if the
facts are correct, the argument is logically correct, so then you need to accept it. We need to accept it because then no point rejecting it. Okay. And if your argument is not logically correct or your facts are Uh, wrong, right? Yes. how to predict the future from arguments? How to predict the future from the arguments? So, do you think that we can't predict the future? Yes, can predict. So, then how do we predict the future? What is the way to predict the future? What is the only way to predict the future? Arguments. Okay, sir. So, everywhere uncertainty is there, right? So, everywhere uncertainty is there. එකපාරට දැන් හෙට උදේට නේද? ඇස්ට්‍රොයිඩ් එකක් කඩන් වැටෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකත් වෙන්න තියෙන chance එක අඩුයි. මොකද ඇස්ට්‍රොයිඩ් එකක් කඩන් වැටෙනවා නම් මේ වෙද්දී අපි දන්නවා. දැන් අවුරුදු 100 ගානකට කලින් ඉඳලා කැල්කියුලේට් කරනවා. Right? But only valid way or the reliable way is arguments to predict the future. Right? How do the now, for example, if you go to weather.com, so they have predicted what happens tomorrow, but it's argument. So they can collect certain details, right? The humidity, wind directions, current segregation of cloud, the nature of the clouds, and then they predict. So there's this much of probability of rain. So that is argument they build, and then they come up with a solution. It doesn't mean that those are 100% correct because there are a lot of fussiness. That means they predictions? Yes, it's a prediction. Definitely, right? Weather is a prediction, right? Yes. Right. For example, we can predict what will happen. Say there's a cricket match today, assume, say Sri Lanka versus some other country. So we can predict, right? We have the right to predict. But it doesn't mean that always it will happen. But if your prediction is good, there's a higher chance that your prediction is correct. So maybe someone's prediction is maybe 90%. Someone's prediction is not that good. If that guy is not a good at logic, good at arguing things. But some people's predictions are more realistic. Okay, more realistic. So it's again probabilistic thing. In some cases, probabilistic thing, but in some other cases, we can definitely say this is what is going to happen. Okay. Right. So what are the features of a correct argument or solid argument? Forget Does about the that mean? Does sorry. that mean? Does that mean it prediction itself the future? No, prediction is not the future. Prediction is prediction about the future, right? So you no one can tell what is going to happen next time, right? In next second. But we can predict with a certain error. This is what's going to happen next. Okay, sir. Okay. For example, before economic collapse, about 2 years ago, right? You know that there are ratings agencies. Rating agencies made us default about 6 months before that. So that was their prediction. So they told Sri Lanka economy is going to collapse. And then all the politicians at that time came into the TV and so on and said, no, don't worry, there's no such thing. These predictions, these organizations are crazy, right? So they are politically motivated. But in about 3-4 months, that happened because it doesn't mean that it always happened, but it happened, right? It happened because they made that prediction based on solid facts. Yes. Solid facts. That's Right. a So good therefore, prediction. good arguments must be logical and based on facts. Based on facts.
So there are two types of arguments: deductive arguments and inductive arguments. Deductive arguments, inductive arguments. So deductive arguments means from hypothesis, you look for the evidences. Inductive arguments mean from evidences, you made a hypothesis. So hypothesis is something that you think, and then you see whether what you think is correct. But inductive means first you look at the evidences and then you try to build a hypothesis. Like detectives, they need to do this. Detectives. සාක්කි එකතු කරලා ඊට පස්සේ තීරණය කරනවා මේක මෙතන මෙහෙම වෙන්නේ නැති කියලා. But scientists and that kind of people, they can use their intuition, intelligence, and think that maybe this should be the theory. And then they see whether you can prove it. Can we find some evidences for that? And sometimes they do mixture of both, right? They can do mixture of both also. But in general, scientists tend to be like this, and detectives tend to be more into the inductive. Right, so we are only interested in deductive arguments because deductive arguments are much more solid. Okay, and we can formally prove deductive arguments are true. So this is the result of a deductive argument, possible results. So when someone come up with a deductive argument, that means set of premises followed by a conclusion. Set of premises followed by a conclusion. So one thing is it can be valid. That means logically it's valid argument. Or we can find that logically it is invalid argument. That is based on logic. Based on logic, we can analyze and say, no, it's invalid argument. Or logically, we can analyze the argument and say it's valid argument. If it is invalid, that's the end of the story. No point analyzing it further. Now, if it is a valid argument, now you need to check whether these assumptions are correct. If each and every of these assumptions are correct, and if it is valid, we say it's sound argument. But there can be a situation where it's a valid argument logically, but these assumptions are not correct. So then we say it's an unsound argument. So unsound arguments are also pretty much useless because your assumptions are wrong. So what we appreciate is sound arguments. Or you can start from this side. First check whether assumptions are correct. If all assumptions are correct, only then you check whether argument is correct. Of course, you can do it whatever way you want. Okay. But if the argument is valid, then sound assumptions are correct only. That is sound argument. Okay, sound argument. In logic, there aren't any argument that will predict 100% prediction will happen. I don't know what you mean by that. So do you think that there's a single thing that do perfect things for everywhere? It's something like you're looking for sort of a perfect thing that is perfect in everywhere. I don't think that is a practical thing, right? Because remember, we are living in a natural world, which is not made by God. And we are natural phenomena. We are not perfect. ඒකනේ අපිට ලෙඩ හැදෙනවා උපදිනකොටම සමහරවිට ප්‍රශ්න නේද? බුද්ධිය වෙනස් එක එක්කෙනාගේ. සමහරවිට ලෙඩ හැදෙනවා අපිට නේද? සමහරව අවුරුදු 15න් මැරෙනවා, 30න් මැරෙනවා. So we are not perfect, right? We are not living in a perfect world. We are not perfect. So therefore, I don't expect that kind of perfect thing in this world ever. So we try to understand the world. We try to live our best life. අපි try කරන්නේ අපිට පුළුවන් හොඳම ජීවිතේ ජීවත් වෙලා මැරෙන්න. අපි දන්නවා අපි මැරෙනවා කියලා. තව අවුරුදු 10කින් මම හිතීද කවුද? But we can live our best life. Right? Truthful life, logical life, right? Not harming others. Right? That is the maximum we can do. Right? I'm not looking for perfect things in this world because
ඔය perfect දේවල් ගොඩක් අය හිතන්නේ හොයන්නේ ඔය ලෝකෙ මැව්වයි කියලා හිතන කට්ටිය. හරි. perfect solutions බලාපොරොත්තු වෙනවා, perfect justice එක බලාපොරොත්තු වෙනවා. නැත්නම් ඒ වගේ බලවේග තියනවා කියලා හිතන කට්ටිය තමයි හිතන්නේ. මේ ලෝකේ සාමාන්‍ය මේ imperfect දෙයක්. imperfect දෙයක්. imperfect දේ ඇතුලේ අපිට perfection හොයන්න බෑ. අපිට පුළුවන් තියෙන විදියට හොඳටම ඉන්න විතරයි. So that is the answer for you. Right. So how do you check whether a particular argument is valid? So valid means this. That means this is logically correct. We are not checking whether the assumptions are correct. It's super easy. There are two ways. There are two ways. So one way is draw a truth table and see if the conclusion of the argument is true whenever all the premises are true. Right? So whenever all the premises are true, if you find that your conclusion is true, that is a valid argument. There's a second way that we will discuss later. First, let's discuss this one because this is sort of a mechanical approach, but it works. But it works. Okay. Sort of a mechanical approach. Machine එකක් වගේ වැඩක් කරගෙන කියලා බලනවා මේක sound එක valid කියලා. දෙවෙනි එක ටිකක් මානසික විදියට අපි හිතනවා ටිකක් අපේ common sense පාවිච්චි කරලා. Second approach. හැබැයි පළවෙනි approach එක කළේ. So let's take an example. So this is an argument. P. කියන්නේ P කියන එක වෙනවා. P implies Q. P වුණොත් Q වෙනවා. So my conclusion is therefore Q. දැන් බලන්න හිතන්න මොකද gut feeling එක. අවංකව. ඔය assume ගන්න මම මේ කියන කතන්දර ඇති. මේ assumptions හරි. assumption හරි කියලා ඉතලා ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මේ argument එක valid නැද්ද කියලා විතරයි. assumption check කරන්න යන්න එපා. මම ඇත්ත කියන්නේ කියලා හිතන්න. P කියන්නේ P වෙනවා. P implies Q. Therefore Q. Is it valid argument? Assuming that these are correct. මේ statement සැක කරන්න එපා ඔයා. ඒක දෙවෙනියට කරන වැඩක්. දැන් මේ gut feeling එක බලන්න ඔයාගේ හරි. Valid? Valid? Your gut feeling says valid. Anyone feel like it is not valid? That is fine, right? ඔයා gut feeling එක මම යන්නේ. gut feeling එක මේවට ඕන තරම් අරගෙන ඉන්න පුළුවන්. So Q means Q happens. So whenever P happens, Q happens. That is what is my P implies Q, right? So P happens. You can assume that yes, P happens. But assume kan pulang P වෙනවා කියලා. P implies Q. P වෙන හැම වෙලාවෙම Q වෙනවා කියලා මම කියනවා. Therefore Q. මේක ආගියුමන්ට් එකක් විදිහට හරියද? මේව හරිය කියලා හිතුවා. So this is very. This is very. This is very කියලා හරියන්නේ නැහැ මේක ඔප් කරන්න බෑනේ. So let's use that take sort of a mechanical approach. So now we have two variables, P and Q. P and Q. So we have P, we have Q. So what are the possibilities? True, 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 false, false, true, false, false. Then මේ වගේ නිච්චර හිතන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙන statement ටික හදාගෙන යනවා විතරයි. So P is already there. Then I will build P implies Q. So this is the normal P implies Q truth table I build. Don't look at this because P implies Q is there. I just build the P implies Q truth table. True, true is true. True, false is false. False means true, false means true. Right now I have P implies Q. Q is already there. Right? Q is already there. So therefore now I'm done with the truth table. Now look at the statement now. How do you check whether this statement is valid? Draw truth table we have done.
See, if the conclusion of the argument is true, whenever all the premises are true. Right? So what are the premises? The premises are P. This is a premise. Second premise is this. So whenever all the premises are true, so that means this is all the premises are true, right? This is true, this is true. Do we have another possibility? No, this is only one premise true. Here also only one premise true. Here also only one premise true. So therefore, only one scenario we have all the premises are true. When all the premises are true, if your conclusion is true, your conclusion is Q. Yes, my conclusion is true. So whenever all the premises are true, conclusion is true. So that means this is valid. This is valid. So logically, this is a valid argument. Logically, this is a valid argument. Okay. But again, you need to double check whether is this claim true, this claim true. That is beyond this discussion. ඒක ඉතින් මම වෙන ඔයගොල්ලන් ෆැක්ට් චෙක් කියලා දින්නේ නේද? Facebook එකේම ඔයගොල්ලෝ දැකලා ෆැක්ට් චෙක් කියලා තියෙනවා. උදාහරණ CNN එකට ගියාම මම දැක්ක පහුගිය දවස් ටිකේම තියෙන දෙයක් තමයි CNN එකේ නිවුස් එකට ගියාම මේ කවුද? මම දැන් මේ දවස්වල පහුගිය සතිය පුරාම මම දැක්ක එක තියෙනවා. අද නම් සමහර නැතුව ඇති මොකද මේ දවස්වල එච්චර හැපෙනින් නැහැ. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ මොන හරි කතාවක් තිබුණොත් එහෙම. මේ දවස්වල ඊසර් කොහෙද නැතුව නේද කොංග්‍රස් එකට. අනිවාර්යයෙන්ම වෙන තීරුවක් යනවා ෆැක්ට් චෙක් කියලා. මොකද මේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ආගියුමන්ට්ස් බිල් කරන්නේ. හරි ආගියුමන්ට් බිල් කරන්න ඇවිල්ලා. මොකද එයා ආගියුමන්ට් බිල් කරනකොට CNN එකේ වෙනම ටොපික් එකක් යනවා ෆැක්ට් චෙක් කියලා. එයා කිව්ව මේ කතාව හරිද බොරුද? හරිද බොරුද? හරිද බොරුද? නැත්නම් මිනිස්සු බලන්නේ නිවුස් එක විතරයි. මිනිස්සු බලන්නේ නිවුස් එක විතරයි. ඒතකොට මේක වෙනම තීරුවක් යනවා. හවුද නැද්ද? මෙයා කියන කතන්දර වලින් අද කිව්ව ස්ටේට්මන්ට් 10න් මොන ස්ටේට්මන්ට් බොරු කියලා තියෙනවා. මෙතන එහෙම ගන්න නැහැ මොකද මේක ඒක කොංග්‍රස් එක මේවා කරපු දවස් තමයි දිනුනේ. හරි. ඒක නිවුස් එක දැන් මට හොයාගන්න බෑ හරි. say Trump addressing Congress CNN යෝන කෙලිම ෆැක්ට් චෙක් කරමු දාන්න. වෙනවා ෆැක්ට් චෙක්. මේ මොකද කරන්නේ? assumption හරියද බලන්න. මොකද ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඇවිල්ලා දැන් මේ ආගියුමන්ට් එකක් බිල් කරනවා කොංග්‍රස් එකට. The Trump on Department of Government of Service. එයා කියනවා මේක කොච්චර හරිද කොච්චර බොරුද? So Trump claimed on Tuesday that Department of Government Efficiency identified blah blah blah. ඉතින් ඒක කොච්චර හරිද කියලා මම කියනවා. දැන් ඊට පස්සේ මේ ස්ටේට්මන්ට් එක. මේක ෆැක්ට් එකක් විදිහට හරිද වැරදිද? ඕකේ. ෆැක්ට් එකක් විදිහට හරිද වැරදිද? ඊට පස්සේ මේ බිත්තර ගණන් ගැන කිව්වලු එයා. ෆැක්ට් එකක් විදිහට හරිද වැරදිද? Right? Fact check. Why do we need to fact check? Because then only we can check whether it's sound. Then only we can check if it's sound. So what we are doing right now is check whether it's valid. Okay, check whether it's valid. Okay. But if you can't find such a flow, definitely this argument is invalid. That is the end of the story. Okay. ඒක සමහරවිට වඩා ඇඟටත් දැනෙනවා. හැබැයි ඇඟට දැනෙන එක සමහරට හරියන්නේ නැහැ. ඒකයි අපි මේ වගේ චෙක් කරන්නේ. හරි. ටේබල් එකකට දාලා. This argument is valid. Right. Approach 2 I will take later. Right. What about this? P implies Q. Q, therefore P. Is it valid argument?
P implies Q. Q, therefore P. What do you think? Angkara දැන් truth table එකක් දාගෙන හරියට බලන්න පුළුවන්. Okay, so let's draw the truth table. P, Q, those are the two variables. Then statements, Q is already there. Then P implies Q is there. So those are the two premises. And P is already there. P is my conclusion. My වෙන පාටින් දාන conclusion. Then මට ඕන තුනම තියෙනවා P implies Q, Q, P. Now let's build the truth. දැන් මේක බලන්න truth table එක හදාගන්න. True, 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 false, false, true, false, false. P implies Q truth table. True, true is true. True, false is false. False means true. False means true. Right. So whenever all the premises are true, do we have such scenario? All the premises are true. Yes, this one premise is true. Premise is true. And we have another one. All the places where all the premises are true. If all the places where all the premises are true, if the conclusion is true, that is valid. But now you can see that when both are true, this is true, that is fine. But here there's another scenario, all the premises are true, but the conclusion is false. So when all the premises are true, always your conclusion must be true. But here it is not the case, not always. In one scenario, yes, but in the other scenario where all the premises are true, your conclusion is false. So therefore, this is not a valid statement. So ඒක gut feeling එක තමයි this may happen, may not happen. ඕක වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන් දේවල් වලට arguments කියන්න බෑ. හැබැයි අනිවාර්යෙන් වෙනවනේ අන්න argument එක logic application. So therefore this is invalid argument. Not a valid argument. So you can see when these two premises are true, still your conclusion is false. Right, so this is four variable thing. Sorry, three variable thing. P implies Q, POR, R implies not S, S therefore Q. So this kind of things, it's very difficult go by your gut feeling. It's almost impossible. So you must go for the truth table. You must go for the truth table. Or you must use the second approach. Second approach I have not discussed yet. But you can't rely on gut feeling now. Then the gut feeling කරන්න අමාරුයි. Almost impossible. හරි අපි පළවෙනි විදිහට කරමු. P Q R S හතරක් තියෙනවා. හතරක් තියෙනවා කියන්නේ possibilities කීයද? 2 to the power 4 16ක් එනවා. ඔව් එනවා ඔයගොල්ලෝ හිමින් කරන්න ඕන ක්ලාස් එකේ වුණාම. මොකද මේක 16ක් තියෙනවා කියන්නේ true ඉඳලා false එකට 16ක් ලියන්න වෙනවා මම entries. මම දැන් කරන්න යන්නේ නැහැ. So I keep it for you. And this will be your 16 entries. Right? So these are your 16 entries. And your conclusion is Q. So this is your Q. This is your conclusion. What are the premises? P implies Q, POR. P implies Q is a premise. POR, what else? ඒ ඔක්කොම බිල් කරලා තියෙන එකයි. R implies not S and S. R implies not S and S. Sorry, not S. S. So these are the premises. Now you need to find when are we going to have all these two. Now this row is not correct because this one is false. This row is not correct because this one is false. Now you have a situation where all premises are true. And you will find that there is no other row where all these columns are true.
And we have only one place where all these columns are true. And in that case, your Q is true. That is your conclusion. Yes. So when all these are true, your conclusion is true. And there is no other scenario where all are true. These columns are true. So therefore, this argument is valid argument. Okay, valid argument. Got it? So I have given you few more exercises. Okay. දැන් මේවා එක්සෑම් එක අහුවෙනවාට හරි එක්සෑම් එක කරන්න වෙනවා හරි ආගියුමන්ට්ස් දීලා අහනවා මේ ආගියුමන්ට් එක හරිද කියලා මේ ටෝටලි ක්වෙස්චන් එකක් තියෙනවා කතන්දර දීලා අහනවා product is good service is good either product is good or service is good but not both දැන් ඉතින් මේක මේකත් එක්ක ඉන්න ඕන හරි මේ පේපර් එක මරු හරි මේ පේපර් එක මරු ආගියුමන්ට් එකක් තියෙන තමයි තියෙන ආගියුමන්ට් එක P implies Q Q therefore Q P implies Q Q therefore Q valid argument එකක්ද නැද්ද තා ඊට පස්සේ වෙන කතන්දරත් අහලා තියෙනවා හරි ඒ කියන්නේ ඔක සිලබස් එකේ කෙලිම කියලා නැති දේවත් අහලා තියෙනවා එතනින් එහාට හොයලා තියෙනවාද කියලා හරි be prepared right be prepared for fun with logic right so let's look at the second approach so බලමු දැන් දෙවෙනි විදියට කොහොමද මේක කරන්නේ අද මේ logic පුළුවන් තරම් ඉවර කරන්න හදන්නේ හරි මොකද paper එකේ වැඩිම තියෙන logic questions ah right so second approach is assuming all the premises are true logically determine if the conclusion is always true not just some cases always true you can assume that all the premises are true මට ඒක underline කරන්න ඕනේ right assuming that all the premises are true logically determine or then තර්ක කරලා determine කරන්න ඕනේ that is why this approach is super logically හිතන කෙනෙක්ට මේ approach එක මාරු අර වගේ machine එකෙන් කරනවා වගේ ගන්න නෙමෙයි මේක නිකන් මෙලෝර අහන්න නැති විදියක් හැබැයි වැඩේ වෙනවා මේක තමයි ආගේ ඔයා logical thinking කරලා අනිත් පැත්තට argue කරලා බලන මේක ඇත්තද කියලා right again assume that all premises are true assume කරන ඔක්කොම premises true කියලා then logically determine if the conclusion is always true ඊට පස්සේ logically බලන්න මේක හැමතිස්සෙම වෙන්න ඕනද කියලා සමහර වෙලාව මදි අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕනද කියලා so if so it's a valid argument okay right so let's take one by one so we did this using mechanical manner truth table මෙලෝ රහක් නැති විදිහට කරා so let's do it in the other way okay second approach so I'll do it so these are your statement P implies Q therefore Q so how do you start we assume that these statements are true we assume that these statements are true because we are only checking whether it's valid right if P is true right we already assume that P is true that means in the second statement P is true right if this is true and this big statement is true because we assume that this big statement is true if this is already true for this big statement to be true what do you think about Q මේ ලොකු statement එක true නම් දැනටම P කියන එක true නම් ඔයාලට Q ගැන මොනවද කියන්න පුළුවන් as a logical thinker True. it must be true otherwise this statement won't be true right so this must be true must be then only this big statement is true and this is what this guy say එයා කියන්නේත් ඒකම තමයි එයා කියන්නේ මේක this must be true කියලා it must be true මොකද මේක true ලා මේ statement එක true වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන් මේක true වෙන්න ඕන
එයා කියන්නේ ඒක true වෙන්න ඕන කියලා. True වෙනවා කියලා. So therefore his argument is valid. His or her argument is valid. So therefore this is a valid argument. It's real fun. And it will increase your thinking capacity also. Okay. So let's take the second example. From the truth table, we prove that it is false. This argument is invalid. But let's see whether we can logically prove it. P implies Q, Q, therefore P. So we assume that this is true, this is true. You can start with simple one. උඩයට අවුලක් නැහැ ඔයාලට ලේසියෙන් පටන් ගන්න. So remember Q is true. Because that is our assumption. If Q is true, that means this is true. And we already know that Q is true, and we already know that the statement is true. If this statement is true and Q is true, what can you say about P? What can you say about P? It must be true, or it must be false, or it can be true or false? Already we know that Q is true. True or false? True or false. Because when P is true also, true implies true is true. When P is false also, false implies true is true. So that means P can be true or P can be false. So that means P can be true or P can be false. So that means your conclusion may happen or may not happen. So if your conclusion happen or may not happen, that is not argument. So therefore your argument is not valid. Because this can happen or this cannot happen. This may happen, this may not happen. Two possibilities are there. So therefore this is not a valid argument. මම එක හරි සුන්දර විදියක්. මේ වගේ නිකන් මෙලෝරාක් නැති විදියක් නෙමෙයි ආ. මේකත් හොඳයි ඉතින්. හරි. ලොජිකල් තින්කින් කරගන්න බැරි වෙලාවට. right. දැන් වඩ හිතන්න මේ වගේ එකදී අපි හිර වෙයිද කියලා නෑ හිර වෙන්නේ නැහැ. Right. So let's take this P implied. So this order is not important, right? Arguments වල මේ පිළිවෙල වැදගත් නෑ හරි. මෙයා උඩට ගියාද නෑ. Arguments වල මේ පිළිවෙල කිසිම වැදගත්කමක් නෑ. මට ඕන S එක උඩින්ම ලියන්නත් පුළුවන්. P implies Q, P O R implies not S, S therefore Q. So our assumption is all these are true. Your assumptions are true. And then later in පටන් ගමු. S is true. 2T එක නෑ. So that means S is true. S is true means not S is false. Because if S is true, not S is false. Now, if not S is false, and if this big statement is true, what can you say about R? This is already false. When this is already false, if the statement is true, what can you say about R? There are possible answers. Always true, always false, can be true or false. Those are three possibilities. False. Sorry? False. Don't say false. Always false. Is it always false? Yes. Yes. So that means because this is false, this statement is true. So how can this statement be true when this is already false? If R is false. Because if R is true, the true implies false is false. So therefore R must be false. R must be, not may. R must be false. Because then only false imply false is true. There's no way R can be true. Because this is true. Because if R is true, true implies false is false. So now we know that if R must be false. Now we can come here. We know that R must be false. When R is false and this big statement is true, what you can say about P? What can you say about P? Because R is false. We already found. And this big statement is true. So this is OR statement. In OR statement, when the second one is false, first one must be true. Right? First one must be true. There's no other option for this to happen. So now we know that P must be true. If P is true and the statement is true, what do you think about Q? If this is true, this must be true, right? Because if Q become false,
this become false. But this guy says this is true. If this is true and this is true, Q must be true. And that is what this guy also saying. එයා කියන්නේ Q must be true කියලා. මම මේක කරනවා වෙනවා කියලා. Yes, your conclusion is something that must happen. If your logic is correct, if your argument is correct. So the way you put up your argument, sorry, if your assumptions are correct, that is what we assume. As a logic, your argument is perfectly correct. Yes, Q must happen. If all these things happen, Q must happen. Right. So then later you can double check whether this S, is it really true? So that is something else. Okay. That is soundness. ඒකද අපිට කරන්න බෑ ඒක ෆැක්ට් චෙක් කරන්න ඕන. මිනිස්සු දාලා. මෙයා මේ කියන කතන්දරයක්ද කියලා. ඒක දැන් CNN එක කරලා දෙන්න බෑ. ඒක දැන් ෆැක්ට් චෙක් කියලා දෙනවා Facebook එකෙත්. හරි. Facebook එක ටික තෝරන හම්බෙයි ෆැක්ට් චෙක් කියලා තියෙන සයිට් එක ලංකාවේ. නැත්නම් ෆැක්ට් චෙක් කියලා වෙබ්සයිට් එකකුත් තියෙනවා. මොකද මේ නැත්නම් මිනිස්සු අන්දනවා. මේ අන්දන බාන හොඳට මැති. මම හිතන්නේ ෆැක්ට් චෙක් එකට ඇසි. දැන් ඊළඟ තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ ෆැක්ට් චෙක් කාරයෝ ජාවාරම් කරනවා කියලා. ෆැක්ට් චෙක් කරන කට්ටිය ජාවාරම් කරනවා කියලා. මොකද මේකවල දානවා මේක ඔව්ද බොරුද ඊළඟ තියෙන ප්‍රශ්න මොකද්ද? මේ ෆැක්ට් චෙක් කරලා දාන එක හරිද වැරදිද? Partially true, right? False, right? False. This is true. So this is false. මේ පක්ෂ විපක්ෂ හැමෝගෙම තියෙනවා මෙතන හරි. දැන් ඊළඟට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ ෆැක්ට් චෙක් කරන කට්ටිය ඇත්තද කියන්නේ? කොහොම වෙලා ඇමරිකාවේ ෆැක්ට් චෙක් කියන මේකට දෙන ෆන්ඩ් ඔක්කොම නැවතුවා ගවර්න්මන්ට් එක. මේ ෆැක්ට් චෙක් කාර්යය බොරු කරනවා කියලා. දැන් so those are sort of eternal problems, right? මේවා ඉතින් අපිට සදාකාලිකව තියෙන ප්‍රශ්න. ප්‍රශ්න එනවා ඒවා විසඳන්න හදනවා ඒකේ ප්‍රශ්න එනවා. Okay? කොහොමද ඉතින් ලෝක ඉස්සරහට යන්නේ? එහෙම තමයි යන්න ඕනේ වෙන යන්නේ දෙයක් නැහැ. So that is to check whether the arguments are sound. That anyway, that is beyond our discussion because we need independent mechanisms, or you need to check it by yourself. Okay. Right. So I have given you a few more exercises, right, that you can check. Okay. Right. So this is to give. Anyway, we discussed this, right? We discussed this. Popular invalid arguments. What are those popular invalid arguments? P implies Q, Q, therefore P. No. එහෙම එකක් නැත. But P implies Q, P therefore Q, yes. නේද? මේක ඇවිල්ලා අපි මේකට කියන්නේ converser එක. මොකද සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට මේක වර්ධින්න ගන්න පුළුවන්. If someone is not very serious about logic, when someone says P implies Q, Q therefore P කම ඕ හරි හරි කියලා හිතනවා සමහර. හරි. This is another error, inverse error. P implies Q, not P, therefore not Q. මගේ උදෙන් මැවුවනේ කවුරු හරි මේක. Not P නම් not Q වෙනවද කියලා. ඒක inverse error එක. එහෙම නෑ. එහෙම argument build කරන්න බෑ. Right? So when we say P, when P happens, Q happens. But P has not happened. That doesn't mean that Q has not happened. So those are common errors. Sometimes we can be fooled by our mind. So as logical thinkers, critical thinkers, we must aware that these are pitfalls. Sometimes we may fall into in logical thinking, in thinking. Okay. So these are few more exercises. This is just to check your gut feeling. Okay, gut feeling. මට මේක මේ answers ටික මේව කළා දාලා. Right. So just answer these using your gut feeling. වැරදුනට කමක් නැහැ.
මොකද අපි සාමාන්‍ය මනුස්සයෙක් එක්ක කතා කර කර ඉඳි මේවා මේ රිවර්ස් කර කර ඉන්න බෑ. ගට් ෆීලිං එකත් හැදෙන්න ඕන අපේ. නේද? ට්‍රූත් ටේබල් හදා දින්න විදියක් නැහැ. නේද? ඔයා ගියොත් එම සංවාදයකට විවාදයකට ඔයාට කියන්න බෑනේ මම මේ ට්‍රූත් ටේබල් එක හදාගෙන එනකන් කෙටි විරාමයකට යන්න කියලා නේද? දැන් ඔය දැන් පහුගිය දවස්වල රනිල් වික්‍රමසිංහ ගියා විවාදයකට. හරි මිනිහා සල්ලි අතින් ගෙවලා ගිහලා තින්නේ. හරි පව් වයසක මිනිසයා. සල්ලි වේදම් කරගෙන ගියා මොකටද? අල් ජසීරා එක විවාදයකට. මිනිහා නෑවා. නෑවා කියන්නේ බටෙන් එකතු වෙලා ගැහුවා. ඉතින් එහෙම තමයි විවාදයකට යනවා නම් ගුටි කන්න බලාගෙන නේද? සටනට යනවා නම් ඉතින් මේ ලියැස්සි වල යන්න ඕන. නිකන් ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා අඬන්න බෑ මේ මගේ එක කපා කොටා දාලා පැය දෙකක එක පැයෙන් දාලා මේවා මේ කොටි ඩයස්පෝරාවේ වැඩ මේවා හිතලා කරපුවා එහෙම බෑ. එහෙනම් ඉතින් නොගින් ඉන්න ඕන. නේද? නොගින් ඉන්න ඕන. ඡන්දයකට නොගින් ඉන්න ඕන පරදින්න බය නැහැ. දැන් මිනිහා නාලා ඇවිල්ලා දින්න මේ දවස්වල. ඉතින් දැන් අනිත් අය රෙදි හොදනවා ඊට පස්සේ. නෑ යා අපේ රට රාජ්‍ය බේර ගන්න හැදුවේ. නේද? නාලා ඇවිල්ලා මේ නණ්ඩලි වල ඔක්කොම. එහෙම බෑ ඉතින් නේද? ඒ වගේ තැන් වලට යාට බෑනේ මට ට්‍රූත් ටේබල් හදාන්න දෙන්න. නේද? ඊට පස්සේ යාට තරහ යනවා තරහ යන්න බෑ විවාද කරද්දී නේද? සංසුන් වෙලා ඉන්නවනේ අරගොල්ලෝ තරහ ගස්සන්න හදනවා. හරි ඒකන මේ වගේ අවස්ථාවලට අර ජීවිතේ මුණ දෙන්න වෙනවා. ගට් ෆීලිං එකෙන් ටක් ගාලා කියන්න ඕන. ටක් ගාලා කියන්න. හරියන්නේ පුළුවන් නේ අපි සීරියස් පර්ෆෙක්ට් නෑ. If there is an earthquake, the detector will send a message. No message has been sent. Therefore, there was no earthquake. What do you think? Is that argument correct? මේ අන්තිමට ආපු conclusion එක හරියද? එයා හිතලා මේ logical විදියට. හැබැයි assume ගන්න මේ assumption හරි කියලා. assumption හරි කියලා හිතන්න. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් earthquake එකක් වුණොත් detector message එකක් යවනම තමයි. හරි. No message has been sent. Therefore, there was no earthquake. Valid or invalid? As argument. So don't doubt the assumptions. Without doubting, just look at it as a pure argument. සමහරට තාම ෂුවර් නෑ ඔයගලන් මේ. ඒ කියන්නේ ඒක ගැන තව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මොකද ඒ වගේ කවුරුත් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් නේද? මෙහෙම වුණා ඔබතුමා මොකද දැන් කියන්නේ? කස්ටමර් කෙනෙක් ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා වෙන්න පුළුවන්. සමාජෙදි වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. So if there's an earthquake, the detector will send message. Valid. It's valid because whenever there's earthquake, according to the first assumption, the detector must send a message. So if the message has not been sent, that means there's no earthquake. As argument. As argument. What about the second one? If there is life on Pluto, then Pluto contains water. But there is no life on Pluto. Therefore, Pluto doesn't contain water. Valid. Valid. Valid? Not If there is- valid. Not valid. Now, two answers. valid. Not valid. ඉස්සෙල්ලා valid කියපු කට්ටියම දැන් මේ not valid කියන්නේ. So if there is life, there is water. But there is no life on Pluto. No life. And this says no water in Pluto. මෙයා අපිට වෙන ප්‍රසිද්ධ වැරද්ද නේද? මේ වෙන්න ගියේ සමහරුන්ට. not L කියන්නේ අපි හිතනවා not W කියලා. නෑ. L කියන්නේ W කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ not L කියන්නේ not W කියලා. මොකද W වෙන්න පුළුවන් තව හේතු ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. Okay. Because we are not saying that L is the only reason for W. W can happen for any other reasons, but whenever L happens, W happens. But it doesn't mean that L is the only reason for W to happen. So therefore, just because L has not happened, you can't say W has not happened because W can happen for any other reasons also, right? L උනොත් W වෙනවා. ඒකෙන් කියන්න පුළුවන් L උන්නේ නැති හන්ද W වෙන්නේ නැහැ කියලා. නෑ W වෙන reasons තියෙන්න පුළුවන් නොතියෙන්න පුළුවන්. Not a valid argument. ලේසි නෑ. ලේසි නෑ ඒකට practice තියෙන්න ඕන.
logically හැමතිස්සෙම හිතන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. එතකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අපිට උනත් වරදිනවා. හැබැයි ඒ වරදින්න තියෙන chance එක අඩුයි අපේ. මොකද අපි හැමතිස්සෙම උදේට logical හිතලා හැන්දෑවට ගිහිල්ලා illogical විදිහට හිතන්නේ නැහැ. අපි උදේටත් logical හිතන්නේ, දවල්ටත් logical හිතන්නේ. රායටත් logical හිතන්නේ. job එක කරන්නේ logical විදිහට. මිනිස්සු එක්ක වැඩ කරන්නේ logical විදිහට. සමහරව So in here that is is that mean negation? sorry Is that does that does this mean negation? no this just means that this is not valid. So if you Valid, write it like this, if say L implies P, right? So L implies water, right? So let's write it like this. L implies W. So if there's life, there's water, but there's no life, right? Therefore, no water. අපි දැන් මේක argue කරමු. Let's assume both are true. So when this is true, that means not L is true means L is false. Not L is true means L is false. Now we know that L must be false. That means this is false. When this is false and this is true, this can be true, this can be false. Because false implies true is also true. False implies false is also true. Because whenever L is false, whether this is true or false, this is true. So therefore, W can be true or false. So that means not W also can be true, can be false. මේක වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාව මේ වගේ අවස්ථාවක Pluto වල වතුර තියෙන්නත් පුළුවන්, නොතියෙන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම වුණා කියලා අනිවාර්යෙන් නැහැ කියන්න බෑ. Okay, sir. Okay, so that is why we take it. ඒවට තේරෙනවද A implies B ගේ truth table එක එහෙම හැදුවම තමයි මේ කතන්දර එකට එකක් හරියන්නේ. හරි. එහෙම හැදුවේ නැත්නම් අපිට ඒක ලොකු වැරද්දක් නැහැ කියලා මට තේරෙයි. මේක ටිකක් කල්පනා කරාම තේ ඕව වතුර තියෙනත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන් කියලා. හැබැයි ටිකක් වෙලා යනකොට තේරෙයි අර truth table එක එහෙම ගත්ත කියලා වැරද්දක් වෙන්නේ. දැන් ඒක එහෙම අරගෙන තමයි දැන් අපි මේ ආගියු කරන්නේ. අර ගොඩක් වෙලාවට මේ ගොඩක් ගන්න හැමතිස්සෙම එහෙම ගත්තට පස්සේ මේ කතන්දර වරදින්නේ නැහැ. මුලදී එහෙම හිතුණට අප. හරි. ඒකයි මම තව ටිකක් මේ ඉවසලා ඒ truth table එකත් එක්ක වැඩ කරන්න එකපාර ඒක රිජෙක්ට් කරන්න යන්න එපා. Right, next one. I think it's the easier one. If there is life on Mars, then Mars contains water. If Mars has ice, it contains water. There is ice on Mars. Therefore, there is life on Mars. Again, assume these assumptions are correct. Don't doubt the assumptions for the time being. What do you think? This is a real tricky one. ගොඩක් අය මෙහෙම මේ කතන්දරේ කියනවා මමත් අහලා තියෙනවා. අඟහරුක ජීවීන් ඉන්නවා කියන කතන්දරේ. අපි නිකමට බලමු මෙහෙම අඟහරු ග්‍රහයගේ අයිස් තියනවාද කියලා. අපි chat GPT ගාම එතකොට වැඩි ලේසියි. ඒක වෙන කතාවක් fact check එකක්. Just for curiosity. Yes, there is ice on Mars. Okay. polar වල තියෙනවලු. දැන් මේ කතන්දරේ මම දැකලා තියෙනවා මේ විද්‍යාඥයෝ කියනවා එකක්. හරි. මම උත්තරේ දැක්ක හැබැයි. හරි. If there's life on Mars, Mars contains water. ඔය දෙක. If there's a life, there is water is not. When there's a water, there's life. ඔය දෙක. වතුර තියෙනකොට ජීවියෝ ඉන්නවා කියලා කතාවක් නැහැ. ජීවියෝ ඉන්නවා නම් වතුර තියෙනවා කියලා තමයි විද්‍යාඥයෝ කියන්නේ. ජීවියෝ ඉන්නවා නම් වතුර තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් විද්‍යාඥයෝ කොහෙවත් කියන්නේ නැහැ වතුර තියෙන හැම තැනම ජීවියෝ ඉන්නවා කියලා. මේක කතන්දර දෙකක්. P implies Q is not Q implies P. Okay. Yes, we have found water, but it doesn't necessarily mean that there's life on Mars because those are
not scientific claims. No scientist has claimed that whenever there's water, there's life. What they claim is when there's life, there must be water. At least the life of our nature. So therefore, this is invalid. What about next one? මේක ලංකාවටත් බලපාන දෙයක් නේ. මේක මම හදපු එකක් නෙමෙයි මේක වෙබ්සයිට් එකකින් ගත්තේ. නමුත් පස්සේ තේරෙනවා මේක ලංකාව බංකොලොත් වෙන කලින් මේ ස්ලයිඩ් එක ඇදුවේ හැබැයි. යා මේ අවුරුදු 5කට විතර කලින්. දැන් මට තේරෙනවා මේක අපිටත් පොදුයි කියලා. Our government should either spend less or raise taxes. Raising taxes is impossible. So our government should spend less. What do you think? Not valid. Not valid. Anyone else? ඔයගොල්ලෝ මේ valid. valid. එකපාර කියන්න බැරි නම් මේ back track කරලා බලන්න. So spend less or raise tax. Spend less or raise tax. Second one, raising tax is impossible. So not raising tax. Tax rate raise can't back. Therefore, spend less. So assume both are true. So this true means raising tax is false. So that is false. If this is false and this big statement is true, this must be true. So therefore, spend less must be true. එහෙනම් ඉතින් කරන්න පුළුවන් එකම වැඩි. මොකද කරන්න තියෙන වැඩ දෙකයි නම්. අනිත් එක කරන්න බැරි නම්. හරි මේක හෝ මේක කරන්නත් ඕනේ නම්. මේක කරන්නම් බැහැ නේද? ඉතින් මේක කරන්නම් වෙනවා. මේක කරන්නම් වෙනවා. මේ දවස්වල ආණ්ඩුවට තියෙන අභියෝගෙත් ඔච්චරයි. හරි එක්කෝ වියදම අඩු කරන්න නැත්නම් ටැක්ස් අඩු කරන්න. මොකද ওই දෙක අර වෙන ප්‍රතිහාරයක් නැහැ. ඒතර ගිය ආණ්ඩුව කරේ මොකද්ද? වියදම අඩු කරගෙන ගියා. මේ ආණ්ඩුව කරන්නේ මොකද්ද? මේ ආණ්ඩුවට වියදම අඩු කරන්න බෑ. බොහෝ තැන්වල. ඇයි ඒ? මේ ආණ්ඩුවට ඡන්දෙ දුන්න අය කට්ටිය අර කලින් ආණ්ඩුවට ඡන්ද දීපුවම තමයි. මේ ආණ්ඩුවට දැන් වියදම අඩු කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර ඒගොල්ලන් කරන්න බෑ එකම වැඩේ මොකද්ද? ටැක්ස් වැඩි කරන්න. දැන් පහුගිය දවස්වල ගම සර්විස් ටැක්ස් එකක්. අද කියයි සුරාබදු වැඩි කරා කියලා. දැන් අපි බොන්න නැති උනට බොන මිනිස්සු බවුනේ නේද? ඒ මිනිස්සු ඊට පස්සේ තව වැඩ කරන්න ඕන දැන්. බොන මිනිස්සු. ඒතර කියන්නේ බොන මිනිස්සුන්ගෙන් ටැක්ස් ගෙවුවට කම එහෙම කොහොමද බොන මිනිස්සුන්ගෙන් ටැක්ස් ගන්න? ඒක ඒ මිනිස්සුගේ අයිතියනේ. ඒතර ඒ මිනිස්සුන්ට සල්ලි පවු නැද්ද මේ අනිත් මිනිස්සුන්ට පඩි ගෙවන්න ගන්නේ? ඒක තමයි කරන්න වෙන්නේ. වියදම් කපන්නේ නැහැ දැන් මේ ආණ්ඩුව. ඔයගොල්ලෝ දන්න වියදම් කපන්නේ නැහැ කියලා නේද? වියදම් කපනවා කියලා බොරු පොඩි කතන්දර කියනවා. ඒ වෙලේ චූටි හිල්. මෙහෙම ලොකු හිල් තියෙනවා. එයා ළඟදී මෙහෙම ලොකු හිලක් තියෙනවා. අනුරු කුමාර ඇවිල්ලා කියනවා මම රුපියල් ලක්ෂ මෙච්චරක් මේක යනවා බිලියන ගාණක්. මේ ලොකු හිල් එකක්වත් වහන්නේ නැහැ. ලොකු හිල් වහන්නේ නැතුව පොඩි හිල් ටික මෙයා ගන්නවා. දැන් ඊළඟ ලයිට් බිල වැඩි කරනවා ඊළඟ පාර. ලයිට් බිල වැඩි කරනවා. තෙල් ඇත්තටම අඩු කරන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි අඩු කරන්නේ නැත්තේ. ගෑස් අඩු කරපු කාලයක් මතක නැහැ. ඇයි ඒ? වියදම් කපන්නේ නැහැ. කපන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලන්ට මැන්ඩේට් එක ආවේ කපන්න බෑ කියලා. ඒක ආණ්ඩුවේ වැරද්දක් නෙමෙයි මේක මිනිස්සු. මිනිස්සුම එක නෑ එහෙම කරන්න බෑ. එහෙනම් ඉතින් කලින් ආණ්ඩුව යනවා. එහෙම කරන්න බෑ. මේ ආණ්ඩුව තියෙන්න ඕන, යාලංක තියෙන්න ඕන, ජාතික සම්පත් තියෙන්න ඕන. එහෙනම් ඉතින් ටැක්ස් වැඩි කර ගන්න ඕනේ. ටැක්ස් වැඩි කරගන්න. මොකද ඔය දෙක අර වෙන සොලියුෂන් එකක් ලෝක බැංකුවට දෙන්න බෑ. ලෝක බැංකුවට මොකාටවත් දෙන්න බෑ. රටක ආර්ථිකය හදන්න තියෙන ඔච්චරයි. එක්ක වියදම් අඩු කරනවා නැත්නම් ටැක්ස් වැඩි කරනවා. ඒක. Right, so this is an interesting question. Stealing is wrong. Stealing is wrong. Downloading a movie is not stealing. Therefore, it is not wrong to download movie. What do you think? Gut feeling. Huh? Valid. Valid. Yes. Valid. Anyone else? මේක හරි බං අහලා තියෙන කතන්දරයක් මේක.
හරියටම කනට ඇහිලා තියෙන කට්ටිය කියනවා. right? Stealing is wrong. ඕක හොරකම් කරන එක වැරදි. ඔය ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන හොරකම් කරන්නේ නැහැ. අපි එතන තියෙනවනේ කොපිය. කොපිය දීලා අපි අරන් ඉන්න කොපියක්. ඒක හන්දා එහෙම මූවි ඩවුන්ලෝඩ් කරන එක වැරදි නෑ. මොකද it's not stealing. Stealing කියන්නේ අතන තියෙන එක නැති වෙනවා. Is it valid or not valid? So this is invalid. මෙහෙම ආගියුමන්ට් බිල් කරලා තමයි කට්ටිය හොරකොපි තියාගන්නේ. So what is the logic behind this? So you assume that stealing is the only wrong thing. ඔන්නේ assumption එකට තමයි ඔයගොල්ලෝ මම කියන්නේ. ඔය valid කියපු කට්ටිය කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ assume කරනවා ලෝකේ තියෙන එකම වැරදි වැඩේ හොරකම් කිරිල්ල කියලා. Of course, downloading a movie is not stealing. But downloading a movies, you do some other wrong thing. Not stealing. හොරකම් කරනවා නෙමෙයි ඒක වෙන වැරදි වැඩක් ඔයා කරලා තියෙන්නේ. ඒක නම් ඔයාට කියන්න බෑ ඒක වැරදි වැඩක් නෙමෙයි කියලා. මොකද ලෝකේ තියෙන එකම වැරද්ද හොරකම් කිරිල්ල නෙමෙයි. So someone's effort, right? Someone's effort. So he has built this using some lot of effort first. So therefore he has the rights to give a price to that so that he can recover it. But you take it without paying the price. ඒක හරියට කොණ්ඩේ කපන්න ගිහිල්ලා කොණ්ඩේ කපලා සල්ලි නොදියනවා වැඩක්. හොරකම් කරේ නැහැ කියලා. ඒතර ඒක හරියද? නෑ නෑ අපි මුකුත් ඔයාගෙන් ගත්තේ නෑ. අපේ කොණ්ඩේ ඔයා තියාගත්තා. අපි යනවා යන්න කියලා එන්න පුළුවන්. එහෙම කියන්න බෑ නේද? So therefore this is not a valid argument. අපිට හිතෙන්න පුළුවන් valid කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන ලෝකෙ තියෙන එකම වැරද්ද හොරකම් කිරීලා කියලා. Right. So this is also interesting one. If he loves me, then he gives me flowers. He gives me flowers. Therefore, he loves me. What do you think? Not valid. Not valid. Okay. Why? Can someone explain it? Why? So this is like, Because there are two possibilities. what are the two possibilities? And why? You She ask can love or not. why? You need to justify, right? Of course, you can justify only if you have a bit of a piece of paper, right? I'll do that for you. Right. Love implies giving flowers. Got flowers. Therefore, love. Right. So let's assume these are true. So this flower, this is not false. This is true. That means this is true. And this statement is true. And this statement is already true. So therefore, this can be true because true implies true is true. And this can be false also. Because false implies true is also true. That means this one is true or false. So that Sir, means is there two possibilities? So is that mean it is paradox? no, it's not a paradox. This can happen or not happen. It's not a paradox. So this is not a valid argument. That's it. Paradox is something else. Paradox means recursive thing. Recursive thing. So sometimes you feel like it is true. When you feel like true, it is false. When you feel like false, it is true. So that is because of the recursive nature. This is not a paradox actually. This is an invalid argument because this can happen or not happen. Paradox is something else. So therefore, this can happen or cannot happen means it's not a valid argument. And this one is inductive, isn't it? Because we are from hypothesis, we are searching for the evidence. No.
This is argument, right? Arguments are deductive. But this argument is not correct. So this is a different thing. I will explain the second approach now, right? So what is the second approach? Inductive arguments. So inductive arguments means we look at the evidences for the results and then try to build a theory. It's a different thing. It's a different thing. Right? So that means you analyze individual instances and try to come up with a theory by looking at the individual instances. So that is called inductive reasoning. That is sometimes that is the only way we can do it, but that is not a very good way. But if you have no other option, you need to go like that and see whether you can build an argument. But it can be sometimes wrong also, because you analyze instances and try to come up with a general statement. ඔගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද දැන් සින්දුවක් තියෙනවා එක මකුණයි නේද මොකක්ද සින්දුවනේ එක මකුණයි අන්නේ ඇයි ඔක්කොම මකුණු මරන්නේ කියලා. මේ දැන් සමහරුන් ඇහුවොත් එහෙම කියයි ආපෝ ගෑනු කියන්නේ මහා විනාශයක් කියලා. සමහරට මිනිහට කවුරු හරි ගෑණි ගේමක් දීලා. ඒත් එයාගේ මේකට අනුව ගෑනු කියන්නේ විනාශයක්. සමහරුන් ඇහුවොත් කියයි අයියෝ ටොයටා වාහන නම් ගන්න එපා. මිනිහා එන ටොයටා වාහනයකට කරගහලා. මිනිහට වෙන්නේ කොහොමද? ඔක්කොම ටොයටා අප්සෙට් වෙලා. අපි හිතුව මිනිහා ගාව හොඳ ටොයටා වාහනයක් කියලා තියෙනවා. මිනිහට එලකිරි වාහනයක්. මිනිහා ගිහිල්ලා කියන හැමදැනම ටොයටා වාහන එලකිරි ටොයටා වාහන එලකිරි. මේකම එක ටොයටා වාහනයක් බැලලා තියෙනවා. එහෙම කියන්න බෑ. Because you are looking at few individual instances and you generalize it. That is ඔයාලට වාහනේ කොඳ නරක අහගන්න ඕන නම් අහන්න ඕන එක්කෙනෙක්ගෙන් නෙමෙයි ගෑරේජ් එකේ ඉන්න බාසුන් නැහැ කෙනෙක්. මොකද බාසුන් නැහැට එනවා දවසකට වාහන 3-4ක්. මිනිහා අවුරුදු 20ක් විතර වාහනත් එක්ක වැඩ කරලා තියෙනවා. අන්න මිනිහා කියයි මොන වාහනද හොඳ මේ මොන වාහනද ලෙඩ දෙන්නේ නැති කියලා. ඒකත් එයාගේ මතයක්. හැබැයි ඒක වැඩි chance එකක් තියෙනවා. වැඩි chance එකක් තියෙනවා. මොකද මිනිහා එක වාහනයක් දිහා බලලා නෙමෙයි කියන්නේ මිනිහා වාහනත් එක්ක හැමදාම වැඩ කරන කෙනෙක්. So that is why sometimes we must not get into conclusions prematurely, just looking at one or two instances. So sometimes we need to be patient. Sometimes we need to ask from people who has more exposure when it comes to inductive reasoning. Of course, deductive reasoning is something else, right? From facts we come to a conclusion, but this is different thing. We look at the case by cases and try to generalize. නේද? ඔයා උදාහරණයක් විදිහට මේක දිහා බලුවොත් එහෙම. ඔයා කියයි මේක රෙඩ් ඒවා තියෙන හරි පොඩ්ඩයි කියලා. ග්‍රීන් තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ කියලා. නමුත් ඔයාගේ සාම්පල් එකේ තමයි ඒක වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ඕවර්ऑल බලුවොත් එහෙම මේක රෙඩ් ග්‍රීන් එක වගේ තියෙනවා නැත්නම් සමහර රෙඩ් වැඩියෙන් තියෙනවා. නමුත් ඔයාගේ සාම්පල් එකේ අහුවෙලා තියෙන්නේ මොකද? රෙඩ් අඩු. ඉතින් ඔයා ඒක බලලා කියනවා රෙඩ් මේක වැඩිපුර තියෙන ග්‍රීන් කියලා. නමුත් ඇත්ත කතන්දරයක් නෙමෙයි ඔයා කියන්නේ. So that is why we need to be very careful when it comes to inductive reasoning. But we need to do this kind of things in AI, right? We look at some data and analyze and come to conclusions because we have no other options. But that is another way of reasoning. Okay, right?